tunajua unaweza. Tumekuja kukusifu kwa sababu tunajua unaweza. Hakuna usiloliweza. Wewe ni mfalme wetu. Unaweza, unaweza Jehova. Unaweza, unaweza Bwana. Unaweza, 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 unaweza Jehova. Unaweza kuponya. Unaweza kuwainua wanyonge. Unaweza kuwainua maskini na kuwaketisha pamoja na wafalme. Unaweza ihotaka maondo moja gaito wakiliandua na mwaga pole mwaga tokila kuga ni ohotaka gai tokila kuga ni ohotaka gai wewe na gai wito tika wanyano waku ketio na ngumaneshi yaku. Unaweza Bwana, unaweza, unaweza Jehova. Tunakuinua. We worship you God. Gatodo ni ohotaka. Hallelujah. We're more than
oh God. We exalt your holy name, everlasting King. You are above all, Jehovah God. Even your name is above every other name, oh God. You are highly exalted, and there is no other God like you, King of all glory. What a mighty God you are. We worship you, God. We worship you, King of all glory. We worship you, our God. We worship you, our God. We worship you, King of glory. Hina wage shokage aku Nagwa tokine tia Tide love ebeneza Ewe moto heinya Amoke agado shito Yashia kuitire bwehaka Dignitary moyo yawage shoka never talking etia sidalo ebeneza never moto aboke never keta magania dige hota It's
Netoagotea gai, netohonoketia na maundu mothe, netogiteira na mabwati mothe gai, twehakuga gai nweketa magegadia, ithuotutikomete mathibitari, ithuotutikwete gai, ithuotutianangekete na mianangeko ya thĩno gai. Oi Jehova, oi Jehova, korwo ti tha ciaku Mũrungu mwega, korwo ti wendo waku Ngai witũ, korwo ti hinya waku igũrũ ritũ Ngai, tũngĩrĩa kũhoteka Baba, tũngĩrĩa gũtaranĩrio na arĩa makomete mocarĩ, but Ngai witũ nĩũtũhotanĩire, nĩtũkire kuga nĩwĩkĩte magegania, nĩũhonoketie ngoro citũ Baba, cikagĩa na ũndũ wa gũka gũgũthathaiya rũcinĩ rũrũ Ngai witũ, nĩtwaiga nĩwĩkĩte wega Ngai, nĩtwaiga nĩwĩkĩte wega Ngai, cothereria andũ aku Ngai watũ, nĩmokire nyũmba yaku Ngai. Oh Jehova Ngai, kuga nĩwĩkĩte wega, kũgũcokeria ngatho Baba, nĩ tondũ nĩwĩkĩte wega Ngai, nĩũtwĩkĩte wega Ngai, twatĩa rĩĩtwa rĩaku itheru Ngai, twagũkumia Ngai Baba, twaiga nĩwagĩrĩire Ngai, ona gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe Ngai, mawĩko maku nĩmamagegania Baba. We worship you God, we worship you our Father, we worship you King of our glory, we worship you, oh we worship you God, we worship you Jehovah. Ngai no gũtũũra wĩ Ngai, nĩwĩkĩte wega Ngai witũ, nĩwĩkĩte Ngai, nĩwĩkĩte wega Ngai. Oi Ngai witũ no hana tawe, Ngai witũ no hana tawe, Ngai witũ nĩwĩkĩte wega, nĩwĩkĩte wega mĩtũũrĩre-inĩ itũ Baba, nĩtwagũtĩĩa rũcinĩ rũrũ Ngai, nĩtwambararia rĩĩtwa rĩaku itheru Ngai, nĩtwakũnenehia mũthamaki wa athamaki, ũihũrĩtwo nĩ tha na wendo, ũihũrĩtwo nĩ hinya na wega Ngai, wee Ngai, wee Ngai no gũtũũra wĩ Ngai. We worship you God, oh we worship you Jehovah, we worship you everlasting God. There is no other God like you, King of all glory. Thank you, Lord. We worship you. Lord of Lords. Yeah. We worship you, God in heaven. Edela Silaeli Majite Toa Nemegote Aliama Majite Ta Mabelaga Toinele Inepaia Wainagela Kaiwaju Edela Time
tona monene gaidialo osio moriganeti mweleka yatua itwa gokora thima ndegerorosio moriganeti andake mwele odera kwira gaiatua gokora thima watina mondo ngioria kioria haleluya haleluya gaiatua itwa ria gokora thima watina mondo ngeragana na itwa ria Ngai haleluya chagwa na vigelegele kwa Yesu Hallelujah. atwa itwa ria gokora thima wenda shoka gana dura inyando de makelana tinelo negwa kwa Ngai atwa itwa gokora thima wenda shoka gana dura inyando de makelana tinelo negwa kwa Ngai atwa itwa gokora When I shock, I gonna do that. No de maquera si de lo de guaco puaga. Oh, coradima. When I shock, I gonna do that. No de maquera si de lo de guaco puaga. Hallelujah. Weka shangwe na vigelegele. Nipe tena. Aya weka shangwe na vigelegele. Negomereria gorosia ndole othe. Motikano robeña Kotire ikoite muaso nopa Oina nekore kaiwe kagamono Oina watate asekane mono Dine wake maono mabebe maotekala Nekore rete mamwe Weka shangwe na vigelegele Atia Gorosia ndole othe nĩgetha mũtikano rũnĩinya gũtirĩ indo cia mũgaconoka nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ thĩinĩ wake maũndũ mothe nĩ motekaga na nĩ kũrĩ rothe mamwe wĩka shangwe na vigelegele kwa Yesu
Amen. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Turn to your neighbor on the right and on the left and just give them a high five. Tell your neighbor you look good. And for a minute, kwa ndagika ĩmwe kana igĩrĩ mũmenyerane hali wiki yaku ĩrahanaga atĩa. Amen. No kanitha cia Nairobi tũtioaine. Yeah. Just ask your neighbor, wiki ĩkoretwo ĩgĩgũtwara atĩa. Amen. Hallelujah. No gutire mundu uri urakwira we smart. Go ahead and tell your neighbor you look smart. You look good.
Amen. And for a minute, it is good to encourage your neighbor. So turn to your neighbor, mwire we makiria maria mahotanaga. Ira mundu kinoko kigerera maundu maingi, but your victory is guaranteed. Hallelujah. Yeah. Ira mundu kiohana tarete kiore urauga mwire andu aria matoranagia mahana ta. Tell him all ha andu aria matoi kuhotwo ni take mahana tawe. Yeah, so kindly our instruments. I was preparing you so that we may usher in. I was preparing you so that we may usher in our bishop and His Excellency Rigathi Gachagua and Pastor. Hey, 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 Thank you very much. hey, 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 Amen and amen and amen. We appreciate the presence of our bishop. Thank you. Hallelujah. Thank you. God bless you so much. We recognize and appreciate the presence of His Excellency Rigathi Gachagua. Thank you, Jesus. We appreciate and we recognize the presence of Her Excellency Pastor Dorcas. Thank you. And now our mama, Madam Senator. Thank you. God bless you so much. Feel appreciated. You are most welcome. You are at Priesthood Fellowship Church, Kahawa West. God bless you so much. Our members, can we give Jehovah God a shout? Thank you, Jesus. Amen. 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 And now, with permission of our bishop, we continue with praise. Thank you. God bless you so much. Hallelujah. Shangwe na vigelegele. Amen. 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 Nipe makofi, nipe makofi. Yeka ya megwe yake kauru tano. Why
Seated in the presence of Almighty God. Amen and amen. Are you happy to be in the presence of God? Amen. I know watarania wega na utugi wa Ngai haria kurutite haria gukinyitie na haria kwerekeirie ngoro yaku no yuge ta mwandiki wa thaburi ngoro yaku agoca Jehova na ndukariganirwo ni maria na gwikira. Thank you. We thank God ni tondu wa muthenya wa umuthi nginya hau tukinyite ni njui wi murathime and you continue being blessed, so continue being expectant. Praise the name of the Lord. We have a presentation from our Sunday school kids, Tracy and Princess. Tracy and Princess. So let us appreciate them as they come. Thank you. Karibuni sana.
His Excellency Mr. Rigathi Gachagua, Her Excellency Madam Dorcas, my bishop, pastors, and priesthood family, good morning. My name is Princess Joy Waiganjo, and I am honored to be here. Our special guest, His Excellency Mr. Rigathi Gachagua, aka Rigiji. We are honored to have you in our church. This is the house of sacrifice, where everybody is a priest and Jesus is the highest priest. Our Rigiji, again, karibu sana. Our Rigiji tunakuenzi. It's been a journey, but not an easy one. We have seen you implementing on the things you promised Kenyans. Because of you, tea and coffee farmers are smiling to the bank. Our Rigiji, tunakupenda. Up in the mountain, a big tree with ripe fruit has been cut down, but they don't know. Its roots are strong, and in fertile land, it will grow. It will grow again. We say everything happens for a reason. To those who trust in the Lord, ama ni aje watu wa God. As I conclude, I wish to thank you for spreading peace. You are a true leader. If I were to change your name, I would call you Wisdom Rigathi Gachagua the Goat. Our Rigiji, we love you. From my fellow alphas, I wish to say gracias. Thank you. Your Excellency Rigathi Gachagua, Her Excellency Madam Dorcas, our beloved Papa, Dr. Bishop J.J. Gitahi, QBE, all protocols observed. My name is Tracy Wangoi with a poem to appreciate and welcome the truthful man, Rigathi mwenyewe. We thank God Rigathi Gachagua for coming to our church today, Priesthood Fellowship Church. Indeed, you are a truthful man, a friend to us all and to our bishop. As we can recall, you consoled our papa when he lost his loving mother. That makes us to know that you are a truthful man. We appreciate how you have served this country in diligence. I may not have much to say, but I choose to say and honor and encourage your few words. Modu agera kara monore na igwete akwari ari akaina. Tine irwe bororo. Erisha kerora na igoro. Akyoya gaiwa erijeko. Akyoya kuelia tigeiro. Amiga de hakigatira. Erisha kerora na igoro. Akyoya gaiwa erijeko. Akyoya kuelia tigeiro. Amiga de hakigatira. Thank you. Amen. Let us appreciate them. Thank you. It is good. Oria your neighbor. Where kwalito hawe inagarureko. Amen. Praise the name of the Lord. Let us appreciate them once more. Thank you. Thank you. God bless you so much. Namwike Omega. I have two announcements. Deborah's mwina mushamanio after service, and youth, you have a meeting after service. Thank you. God bless you so much. It is time to give. I welcome Elder Nganga to take us through. Let us appreciate him.
Karibu muno. Thank you so much, Pastor Charles. His Excellency, Rigathi Gachagua, Her Excellency, Pastor Dorcas, all the MPs, distinguished guests, our Archbishop, Dr. JJ, Bishop Mode, all the clergy, members of Priesthood Fellowship. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Hamaritwa jitagwo pitanganga na it's time to give. Giving time is a blessing time. In Numbers 23:19, yugaga Gai timodo nigetha ahenanie noria augete ni akiragiriria gwika. For in Luke 6:38 it says, give and you shall be given. Good measure, pressed together and shaken together. So, riria uroka kuheana ira Ngai hingiria kiugo giaku tondu ni ndoka mbere yaku na kiria uhete. Nikuhoya tuingire thiini wa mihuko-ini itu na ulize neighbor yako kama leo Mungu amekubariki na sadaka, kama hana mpatie. Kwa maana hii ni kanisa la ukuhani. Thank you so much. Waruta woe kiria uhetwo ni Ngai na iguru na nigetha tutuike au kihoera. Let us pray. Lord, we come before you today to present our offering to you in faith. We believe your word and we thank you for your blessing. And we believe we will have what you promised. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We pray and believe. Thank you. Tutaanza na our Excellency. Na Her Excellency, karibuni sana. Thank you so much. Then we start with our guest. Zaidi ya hiyo tutaanza na hiyo upande wa clergy and leaders na hiyo upande mwingine na ndio tuweze kubarikiwa. Asanteni. Thank you, Bishop. Ina na ukene weto irio thatite ni gukorwo muthi ni uririkanetwo ni ugutwika nyina wa ndurire nyingi nakio kia giothe araramia no taburukia ya meheno ya zamai ni uririkanetwo araramia no taburukia
Nyolirikanito araramia Yote murukie Murukie matama Yamelo yantama Nyolirikanito araramia Emasheku Yote murukie matama Yamehedo yantama Nyolirikanito araramia Thank you. Rekei tuhurire please timruhiru wega. Thank you for good work you are doing in the house of the Lord. Today is partners ni aria marugamaga na kioneki giki kia our bishop niguo bills cia kanitha ikahota gukorwo cikirihika. Ngatho nyingi kuma kuri nie cia manu wanyu ni wira mwega mukoretwo mukiruta tondu tiga ari unyitiriri wanyu maundu mangi matingikoretwo magithie. Ningumwira kuringana na uria kiugo kia Ngai kiugaga thiini wa Hebrews 6:10 yugaga, for God is not ungracious to forget your work and labor of love, which you have showed toward his name, in that you have ministered to the saints and do minister. Wira uria wothe urutaga Ngai ndangiriganirwo. God is not injustice. Our excellency, his excellency Rigathi, Ngai ndangiriganirwo ni wira uria urutite. There is a reward for good work you have done. Pastor Dorcas, uria utuikite wa kurugama na his excellency Rigathi, na Mungu akubariki na zaidi ya yote akuonekanie kwa mambo yako yote. Asanteni sana. I will request all the partners to come forward. Thank you so much. Na omagiukaga ni gwenda guthie na mbere ngimucokagiria ngatho ni undu wa ukorwo nginya murugamite na cukuru ino. Our excellency, we have a priesthood academy we started this year. Our God is faithful. Nituthietio wega na otoria ndamutariirie last month ni mukoretwo munyitiriirio wega na ndina mwihoko even 2025 mtaendelea kushikilia kwa vile ni kazi ya Mungu. Ile kitu naweza shukuru sana ni ile kuwa mmeshikilia kwa mambo mingi sana. Our senator, asante sana kwa kutupatia hata gari na ile yobi tuko nalo kama partners. Gari hiyo ni nini na turehoka 2025. So far we have 70 pupils na to expect 2025 we will have 200 and above pupils. So niturona gari itu ni kunyiha na gitio kinene muno ungiteithiririo ni Pastor Dorcas hau uguo muthio uguo muone kana no mututeithie na bathi ni njui maundu macio no moke wega na tondu handu haria athuri ni hokaga wega. His excellency ariho na our bishop magiteithania na atumia acio ngwihoka ni tukuona bathi. Rekei tuhurire kapoe ruhiru wega. Ona muremirorete ri ukoretwo ati his excellency na bishop JJ ati ni family friends. Undu ucio ithe ti mwega. Wecia ni maundu mariko mangika. Rekei tumahurire ruhiru to twina mwihoko ati ngari iyo ni tukuona. Asante sana. Nikuhoya all the partners tafadhali juu ya masaa. His excellency aya nio manyitanagirira muratoe waku nyumba-ini no ya Ngai na bills ciothe iria cirehagwo tigari aya itingirihika. Oguo his excellency no hoe na gitio onawe no gwethere namba data chairman. Thank you so much. Niguona Major Donk, asante sana. Hata wewe unaweza kuwa mmoja wa partner
hata nitampatia namba yangu ndio nimpatie ile namba ambayo pigieni His Excellency. Amekuwa partner wetu. Ngai akurathime Our Excellency. Even Pastor Dorcas is the partner of Priesthood Fellowship. Kaito mahorera rohe. Our MPs ni ma join partner. Kaito mahorera rohe roega. Gitumi kia dukorwo tutikugia na bathi icio, gitumi dukorwo tutikugia na dignitary aha niki agikorwo tutongoretio ni His Excellency na Her Excellency matutongoretie ndigwiciria hari kindu kingikorwo gigituremerera. So mbarikiwe sana. Negweta our pastor atuike wa kumurathima. Asante. Taburuke imoko manyu nigetha tukenda horo wa kirathimo ithe wito tukumiona ningi tugote ni undu wa andu aya mokite kunyitanira hamwe nawe na hoyo urotuka wa kumarathima thiini wa maundu mao thiini wa Ngai ithe Murio na Roho Mutheru. Amina. Thank you so much. Mweke hapo, mbarikiwe sana. Now my bishop, I have confidence that partner negothie na mbere. Asante sana, asante. Thank you. On top of that, we have this envelope ya gaki. Ino ni ya Thanksgiving. Na riria warathimo tu qualifyaga thiini wa kirathimo-ini kiu kingi ni undu wa gucokia ngatho ni undu wa kirathimo kiria currently winakio. So ne nguhoya ona tugicokagia ngatho ni undu Ngai wa kugitira His Excellency Rigathi Gachagua na Her Excellency Dorcas todo gukorwo tukinyite aha gukorwo nao makinyite aha. It's God grace. Kigo kia Ngai kiuga thiini wa Kaherethu 9:4 ate ongiona utukaneirwo na aria me muoyo muthenya wa umuthi Ngai ndarikitie nawe. His Excellency Ngai ndarikitie nawe. Kaito muhurira ruhiru wega. So na giteo kiu negwenda o mundu wothe atuike wa kuoya bahasha ino uke ucokerie Ngai ngatho ni undu wa maiko maria gwikiire ni undu wa kurehe our His Excellency thiini wa kanitha-ini witu gukorwo amenyereire ciana ciaku mwaka mugima. Ni ngurora ta riu senator kairetu gaku na gakwa ni kareka form 4. It's God grace utumite makome hau na ni Ngai ugutuma matuike akuhituka. Onawe wi hau ndungiaga kaundu karia Ngai agwikiire. So na gitio kinene ni undu wa matha oya bahasha iyo no tuike wa guka haha mbere. Hena bahasha ino ya tithe ni gicunje gia 10 kia wira uria urutite, wira uria urutaga. Kuri marutaga o muthenya, kuri marutaga wiki na kuri marutaga mwisho wa mweri. Na otoria Ngai augaga thiini wa kigo giake thiini wa Malaki 3:10 atengeriai na icunje cia 10 muone kana ndikuhingura njira. Uguo ni undu wa gitumi kiu ri ukaiona inywe nigetha turathimanirio hamwe ogitaga our bishop Muthe. So kwa haraka hebu tukuja hapa juu, masaa imetukimbiza sana. Asanteni. Nitwacokia ngatho
ithe wa Mwathani Jesu Kristo niwe utumite ya maimagare no gatuma indo irume moko amwe makiri na ngatho na angi ni marehe icio cia 10 rathima wihokeku uyu no tume kira giothe mari handaga gikameraga gitume monage wega ciondo ciao ciembembane magia na cia gukaga nyumba-ini yaku ona cia gutuga ageni ni tondu Ngai witu ni ukumarathima no maiyuriririe gitume kieha kihere kwao mehererie mirimu mehererie ithethuko mehererie ruitho ona ra mamathuire reke mamenyage ati ino ni miti ya mimerano na ndiri hindi kahuka gitume kiria giothe makihandaga gikinyirwo ni mbura ino niguo magethage maita igana kwa igana magetagwo ruriri ruria rurathime ruria rukinyiriirio wega waku na gutire mundu ungi maruma hindi ciothe maimagara na magicoka reke Ngai witu tugi waku umaiganage ritu ni Ngai ithe na Muriu na Roho Mutheru uguo niguo twahoya amen amen Omothe korathima kirathimo kiki otige kugocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu nĩ ndĩnyihanyihagĩrwo ta mũndũ ũmũthĩ korathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũgocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu nĩ ndĩnyihanyihagĩrwo ta mũndũ mũciari hĩndĩ ĩrĩa ekwegaĩra ciana egayaga irathimo ciake akĩnĩmĩra tondũ nĩ mũndũ wathĩ akanyihanyihĩrwo no Ngai ndarĩ hĩndĩ anyihanyihagĩrwo amen amen turathire ihenya muno na tondu nyumba ĩno tũrĩ arathime tũkwenda kĩrathimo kĩu gĩtigatinangio rekei tũrũgame ithuothe ukaha Pastor Mufea kigoco kia ndagika 3 tuthie hau hangi tuhure Pastor Mufea ruhiro wega karibu sana 1 2 yes 1 2 Bwana asifiwe Amen. Bwana asifiwe kabisa Amen. Nimwiharirie tugoce my bishop His Excellency Pastor Dorcas ndenda kuhakikishira kanitha uyu ati ni njirigite kwanyu hindi imwe twena gikundi kia revival na ngiona ni mwendete kigoco kia nyimbo cia kiroho umuthi guku kwitu kanitha-ini uyu nicio tuinaga na ni tukuina muno wiki ithatu tikiruta wiki ithatu thiru kana inya twathire kwa muheshimiwa na tukiina nyimbo cia kiroho muno no umuthi kanitha-ini ona ndamwirire my bishop ni Dr. Bishop JJ na riu ngwiciria muheshimiwa no agitikia to no angora kuo o nyimbo iria twainire nicio turaina guku tondu guku ni kwa Ngai kanitha wa priesthood mwathani arogocwo Amen. Bwana Yesu asifiwe Hallelujah. etu wega tukinire Ngai witu nditiga kuga baba ni wega tuthiite uguo Ngaluya Junior dinamenya niki utanaumira Hosea muke toine Dignitary.
Si tuseme digeriganero. One kidogo tu kama mbili tu. Yatoiratana waikana waya na yomo egogaita dosia kwa yona oikado ayoro kaera igoitana atikari kanero ozoka adiri kanera ugane wega imadani wakari imadani kanera ekeone nasoka ugane Toma, Madiwa, Panyodo, Odi, Ora, Tora, Kumagio, Enesio, Nanyodo,
cio Negocia kumoni nigeko Lemware Lemware Jesu Netokainaga matuine Netokainaga Oya moko mako nigoro modo. Inua mikono yako kila mahali. Oya moko mako ila Ngai wako ni thank you. Ila Ngai wako ni wega. Ila Ngai wako wewe mwega. Ila Ngai wako gutire tawe. Oya moko mako na igoro. We love you Jesus. We love you Jesus. Oya moko mako toke wa kiugo. We love you Jesus. Oya moko mako na igoro. Hallelujah. Oya moko mako ila Ngai wako ni wega. Netokwendeta mwanani. We worship you, Lord. Wewe Ngai. Thank you. Wewe mwega. Wonderful. Ila Ngai wako ni wega. Ni tondu wa kiheo kia muoyo. Ila Ngai wako ni wega. Ni tondu wa tha ciake. Ila Ngai wako ni wega. Tondu we ni mwihokeku. Oya moko maku. Hallelujah. 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 Oya moko maku na igoro. Thank you, Jesus. Onyite na guoko jikara kenawe ewe yemote wakwa inua mikono yako kila moja jikara oya moko maku Oya moko makushokera rege onyite na guoko njikara oya moko makwigoro yekue wewe Ngai no gutura we Ngai gutire mundu uri wakura ukiriria giti giaku tiga kigoco githeri
Kigoco no kio gitumaga hukiriria giti giaku. Yes, Jesus. Na rugoco ru ni ruo rukirite nyumba eno. Yes, Jesus. Ni towe ru no ukiriria giti giaku no gaikuruka gaikara hamwe na ithu. Yes, Na ithu twakuhoya ukiamukira rugoco ru rwaku. Yes. Witikire gutiga waturathima. Yes. Thiini wa ritwa ria Jesu. Yes, Jesus. Ngoro citu ni cietereire muno kuigua kuma kuri we. Yes, Jesus. Tondu ni tuwi ati tukaga nyumba-ini yaku gucemania nawe. Yes, Lord. Na ni gikeno kinene kuona ati we hamwe na ithui. Yes. Na ni ugutwariria muthamaki wa tha. Yes, Lord. Hingura matu maitu ma kiroho na ma kimwiri tukuigue. Thiini wa ritwa ria Jesu. Naguo riri waku uhumbe mundu wothe wi nyumba eno munene kana munini. Yes, Lord. Tume haha tuiganitwo ni wega waku. Yes. Na ngoro citu ciganĩire na cionete kĩrĩa cikũgĩrĩte. Yes, Jesus. Na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo twakuhoya na twagucokeria ngatho. Oya moko maku na igũrũ hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega. Hallelujah. Karibu sana askofu. Amen. May God bless you. Hallelujah. Ikitikira guikarira gite giaku. Na mwathani akurathime. Praise team, thank you. You may proceed to your seats. Thank you. Bwana asifiwe. Hallelujah. Akumio Ngai. No nyende to appreciate praise team wira ucio mwega marutana ruhi rwega. And we're going to appreciate clergy aitona ruhi rwega. Tocoka thiini wa wendo muingi na niwe kanitha wa Priesthood is Church of Love. We show love to our guests today. Aisha, eo tijiganu he jamba ya ruriri. Ninafatara kindu kiritarito ya jamba ya ruriri. Appreciate him proper and show love. Aya, nimeona mumejaribu lakini hapa ninaona ni kama hakuna watu wengi wanapenda mpira. Watu wa Arsenal? Watu wa Man U? Mko hapa? Aya basi si mnajua tunafanya ile inaitwa Mexican wave. Sasa tuko na jamba ya ruriri. Sasa tumpe hiyo. Na hiyo mtu afanye kama amekaa chini. Hapana, that's a salutation. Haya, 1 2 3. Alafu makofi na shangwe pamoja. Thank you. Thank you. Thank you very much. Negwenda kuoya mweke uyu njokie ngatho kuri Your Excellency Rigathi Gachagua ni undu wa gwitikira guka kutucerera ringi na moco ugoka na mutumia waku Excellency Pastor Dorcas. Tutile twatungana nake one on one, but I'm so happy to see you. I always see you on the televisions. I love what you do. And wabere nego ku appreciate muno ni undu wa kurugama na muthuri waku ihinda-inĩ ta rĩu. No wecirie tutioĩ kana tutari ateti, but we watch. Atotire ciana turandũ agima. We know what we are seeing and we know what is going on. However we may pretend nothing is going, it is going on. And we are happy you are such a strong lady. Atumia aingĩ haha magĩtĩkĩra kwaria ma mangĩakũrire o mũthenya ũcio. Tondũ kũrĩa andũ makoragwo tiwe mendete nĩ kĩrĩa ũrĩ. Ũguo kĩrĩa ũrĩ kĩngĩehera wendo nĩweka atĩa? No mũndũ ũkwendete athiaga nawe to the end nginya rĩrĩa tĩri ũgacoka tĩri. So let's appreciate Pastor Dorcas again. Hamwe nake ona gũtuĩka nĩ njũĩ rĩrĩa na ageni ake nĩwe wendaga kũme-introduce, and that's what we'll do. Mheshimiwa Rigathi nĩwe ũkũmeta. But I would love to acknowledge them for them to feel wako kwao. Twĩna mami witũ wa Nyandarua County maitũ mwega. Ito Faith, Mheshimiwa. Rogama tu. Wajikwa here, sorry, wajikwa here. Maito, the very, the very first maito. Kana nikura thadira aratha.
maito wa mbere fifi wa Nyandarua etagwo Wanjikũ wa Mũhĩa. Rogama tu Wanjikũ. Ona ndirenda ũke ĩkogwo tu. Na kana hihi kana nĩ gũkĩratha ndarathai. Are maito kana ndirakĩratha. Are wa mbere. Na hada ugo ũguo rĩ mũtirona ta ndaratha. Hii toko ni unabii. Ndioe maũndũ nĩ ma Ngai. Ndĩra mũrata wakwa Mheshimiwa Meja Dong. Ucio no koragwo na jesi rũgongo rũrĩa. Na yenyewe ni Gen Z mwenyewe. Twena the girl. I say the Mheshimiwa Aruguru, the girl. Mheshimiwa, His Excellency, nere mahida mamwaririe, but I'm just acknowledging them to feel being part of us. Andũ arĩa maumĩte Mũrang'a nĩ iguo koguo. Atu wa Mũrang'a. Watu wa Mũrang'a. Haya. Nĩ wewe onera senator. Kĩrũgame senator ũgeithia andũ aciaku, Senator Nyoto. Tuna Mheshimiwa wa kũrĩa Waiganjo oikaraga etagwo Gakuya. Honorable member, kindly. Thank you very much. Sijui kama kuna mheshimiwa mwingine sijui. Ni araigua turauga. Thank you. His Excellency ni akuruta wĩra ũcio rĩta. Njĩtĩkĩriai njarie ciugo nini, ihindo inini tujoke njikare thĩ. Andũ mena mũgeni matindaga gũikara mũno nigetha mũgeni ũcio kahorerwo nake na kagana time. Ngaru ya Junior ena igongona thutha wa kanitha kũrĩa Kĩmorori Stadium na nĩramũnyita ũgeni inyuothe. Your Excellency, aini acio othe wona haha nĩ acirika gũkũ nĩ ciana cia gũkũ na ndĩkĩmarerete othe nao makandera nĩ tũreranĩte tũgĩgakinya haha. Ngwenda kuga hakwa mwene ngoro-inĩ yakwa na family yakwa, Your Excellency, we appreciate you nĩ ũndũ waku kwĩrutĩra kũrũgama na ithuĩ rĩrĩa twatigirwo nĩ mami witũ. For real, you are a friend of mine. Na nĩ ndamwĩrire mũthuri nĩ mũrata wakwa. Si niliwaambia? Angĩmũra nĩ ngũrũgama nake. Na tondũ ndĩ ũndũ mũnene ingĩka tũkiuga twĩna maru ma gwĩta Ngai na ma gũturĩria Ngai. Mũthuri ũyũ okĩte gwakwa maita matatũ mwaka rĩu. Maitũ akwa okire gwakwa mũciĩ gũkũ Nairobi agĩikara mathaa matandatũ. Agĩthiĩ macakaya harĩa hahunjagia agĩcoka akĩingĩra nyũmba magĩikara na senator akĩnyua cai gwakwa aumaga na nduma. The following day akĩnũmĩrĩra rĩu nginya kũrĩa njiarĩtwo Kaimbaga. Rũcinĩ ndonire ndege gwitũ na ndege ĩrĩa ĩingĩrĩte Kaimbaga rĩa mũico yarĩ hĩndĩ ya mbara. Ona kũrĩa andũ mendaga kũmĩhutia tiga nĩ thigari mendaga kũhutia maigua kana nĩ rahomboya tondũ nĩ kĩndũ gĩũkĩte hau haitũ tene mũno. You did us proud. You made my mother athikwo like a king. Koguo ndingĩriganĩrwo na andũ arĩa mariganagĩrwo nĩ mũndũ na andũ arĩa makoragwo marĩ arata mũndũ o rĩrĩa rũnyondo rwĩna iria no iria rĩathira mũndũ ũcio ti mũrata, andũ acio metagwo hinga. Na koguo nĩkĩo niĩ itarĩ na thĩna kana gwĩtigĩra hosting him, talking good of him, saying he is a big brother to me. Tondũ sincerely family ya Gachagua ndaingĩririo kuo nĩ governor Mheshimiwa Nderitu Gachagua 2006 ndarĩ MC mũnini wĩra ũrĩa rutagwo na amũbĩa rĩu I was an MC na ndokire kwanyu rĩa mbere kwa MC gongona rĩake atuĩka MP na nĩndamũrutĩire MC ihinda-inĩ mũno. Ona nginya gũkũ gwake Nairobi rĩtara kwa mbere kuona mbũri 10 cithĩnje hamwe igacurio ndacionire kũu kwa governor Gachagua, your brother. Koguo kwanyu rĩtwa Gachagua to me is not a new name, it's a friendly name. Rĩu tũkagacoka kũmenyana na His Excellency ndakĩrwo mwanake mũhĩnju mũhinyĩrĩrĩku. No, he has opened doors for me every other time. I want to thank you, Your Excellency, na ngwĩre maũndũ nĩ ma Ngai, maũndũ nĩ ma Ngai. He kĩndũ mũngĩgucanĩra mũndũ mwĩrĩ oya. Ibrahimu magucania na Loti nĩ ũndũ wa ciaya cia kũrĩithia. Amwĩrire thura kũrĩa ũkwenda, thura we kũrĩa ũkwenda, no reke njikare na thayũ. We thura kũrĩa ũkwenda. Na tutikamenane tondũ sisi ni mandugu. Biblia Githwahili yukaga sisi ni mandugu tusikosane.
chagua utakapo. Agethura kuria kware girini, agethura kuria kware maheroti, agethura kuria kware nyeki. Ta imagine atigeira Ibrahimu ihiga, roaro rwa ihiga. Ibrahimu akiambatia polisi yake ihiga-inĩ rĩu, agetiga ũrĩa kũrĩa kwĩ njũĩ na kwĩ maĩ na kwĩ na girini, nowe agĩthiĩ ihiga igũrũ. Kũu athire kwarĩ maĩ na girini, nĩkuo gwacokire gũtuĩka Sodomu na Gomora na gũgĩcinwo. Nake wambatire ihiga igũrũ, akinya ihiga igũrũ, Biblia yugaga hau nĩho augĩire Jehova nĩ njire, Jehova njire, God my provider. Tondũ ihiga-inĩ rĩu kũu nĩkuo atongeire. So mheshimiwa, usifaritanie kitu. Kuihiga-inĩ ona yangia member atongoria itu wajiko wa muhia, usikubali kuvurutana. Ona njiraga nginya kama ni girlfriend na boyfriend, mutitukagucanĩrie na mundu. Ona nĩ mũragucania na kadenge, tumitigire inore. Nduthio wethura kĩrĩa ũrenda. Asa no handu tugatũngana hangi. O manete nĩ tũgatũngana. Akote mũcemanio wa thukuru nĩ tũgatũngana kiriniki. Kogo gũtirĩ kũgucania. Niĩ Pastor Dorcas kinya kĩgongona gĩkĩ tũtirĩ ngucanio na mũndũ. Nĩ niĩ bishop wao, the founding father. No ngoragwo ndĩ ready atĩ mangĩarahũka ciarahũke injerekeire. Niĩ gwakwa nĩ na hati hanene ona no thi magũrũ. Tũtingĩgucanĩria kinya kĩnyũmba gĩkĩ. Thura kuria kwenda no kuria ngathi Jehova ni agathi na niĩ kuria ngathi ona kone higa igũrũ Jehova ni agathi na niĩ na gũtirĩ mũndũ ũngĩoya guoko thĩ no uga nĩ mũtheru Mwathani amerire ũrĩa ũtarĩ wehia nĩ amũgũthe tondũ hinga ciakorire mũtumia agĩtharia cikamũnyita ikĩmũtwarĩra Mwathani sikimura Musa ugete mutumia akenyitwa agitharia ahurwo na mahiga nginya akue. Mwathani akirora akiona wa mbere gutire mundu ngitharia ewika hauma mundu ucio ngiri eha na toni arume athari mamurehete ri akiona hinga cia arume nĩ ihithire hinga yao. Tondoni arume mama nyita meri meso ikiraga guo inuke kwenda hera we hera sinini we mukuruka tuthio o mundu na ihiga makinya he Mwathani akimera uri utari wehia ni amuguthe aina merire kwandika thĩ akĩinamuka no mahiga marĩ thĩ because everyone is guilty no ni kuri Ngai. I want to say this was my opening remarks as I teach you the word of God today. Jere Mheshimiwa Gachagua negenete gukuona ugismile na ndigukuhitha kone nie ndagereire hau. My big brother, you are so strong. Kone nie riu tĩri ũngĩrĩ mũcoku tĩri hau aguthurirwo thibitari manie ndingĩaumire Ngai akona bũrũri mũgima na niya aya ikini manjĩkĩraga nginya pressure plate appreciate his strength in God. Netoko hoira muno hone na he roboto kuinana na Sophie dio yeha toni jo niwendete kuinana jo robo rwaku tukudedicate rungi uinage ruo wongerere heru ria riu ukorwo na nyimbo ici igire Jesu we unyende turuni rwaku tike tukuongerera ruito ruria tuinaga ni undu waku hapo wachezi wa vyombo ishoki na matamu dedication for you. Nigga,
ngoro ici cioretwo nĩ hinya horeria ngoro ici Ngai cihorerie tutwagothaitha ũrĩa andũ maiguaga ũiru nĩ irathimo ciaku onorora thimirwo magakanwo nĩ ngoro magathondeka thikindo makoyũhuke Ngai akamekĩra mũcamo agakunyota icoki na mata mwĩhoreragia mbarathi gũtana wakaiyũhoreragia ngoro ĩrĩa yũrĩtwo nĩ hinya nĩgathuthĩka Ngai horeria ngoro ici icoki na mata mwĩhoreragia mbarathi naguo ũtana wakaiyũhoreragia ngoro ĩrĩa yũrĩtwo nĩ hinya nĩgathuthĩka Ngai horeria ngoro ici cioretwo nĩ hinya. That is a dedication for you, Your Excellency. Icoki na matamu ihoreragia barathi naguo tana wa Ngai uhoreragia ngoro. Okay, to the Matthew chapter 20 and verse number 20. That's why we are going to start our short journey today. Thank you, the leaders of this church, admin, the secretary, the board, the partners, the chairman, our chair lady. Thank you very much for hosting my friend. Are we there, DJ? Matthew chapter 20, verse number 20. Steve. Thutha ũcio nyina wa ariũ a Zebedi agĩũka kũrĩ we. Thutha ũcio nyina wa ariũ a Zebedi agĩũka kũrĩ we. We mena ariũ ake akĩmũturĩria ndu akĩmũthaitha ameke ũndũ mũna. Nake akĩmũria nĩ ũndũ ũrĩkũ ũkwenda. Akĩmwĩra atĩrĩ tua atĩ ariũ aya akwa erĩ maikaraga ũmwe mwena waku wa ũrĩo. Ũrĩa ũngĩ mwena waku wa ũmotho. Ũthamaki-inĩ waku. Nowe Jesu agĩcokia akĩmera. Mũtiũĩ ũrĩa mũrahoya. Mwahota kũnyuĩra gĩkombe kĩrĩa ngirie kũnyuĩra. Had a question tag there. Nao makĩmwĩra twahota. Nake akĩmera tathikĩrĩriai. Mwathani wĩra-inĩ wake wa mission ĩrĩa atũmĩtwo nĩ ithe gũkũ thĩ. Agĩtũngwo nĩ mũtumia ũmwe ũretani na mbare ya Zebedi. Mũtumia ũyũ okire na ihĩĩ ciake cierĩ. Tondũ nĩendete Mwathani na nĩetĩkĩtie maandĩko na maugĩte hoyai na mũkũheo. Ona thaa ici inyuĩ mũthikĩrĩirie maandĩko macicenjetie nĩ hoyai na mũkũheo. No ndwagĩrĩire kũhoya na ũrimũ. Mwathani auga atĩrĩrĩ mwahoya kĩrĩa mũtoĩ. Andũ aingĩ tũhoyaga kĩrĩa tũtoĩ. And the reason why we have very many unanswered prayers is because we don't know how to pray. Sometimes we are noise makers. Sometimes we don't know what you are praying for. Onamo itoko kwa jado Pentecostal tukoro to hanatari prayer machine. Why hinye kajeria? Nita prayer machine machine kia mahoya. Kia hinye kajeria. Na no ke gabeitha hari horeria gikire. Na ndonamenya nike kugaga. Ona ngimurike kuhoyaga ngihota. Mwathani kiuga muhoyaga uria mutoi tondu rekei ndimwire gwĩcia macitangĩringwo ona ũngĩenda. Mwana wa standard wanu ndangĩturia nduĩre Ngai he mutumia I'm receiving the wife I receive. Mwana wa nyondo te rĩu nĩ ũguo Ngai nĩ ndacokia ngatho ndona mutumia nĩ ũcio I receive I possess. Gũtirĩ Ngai ndangĩhe mwana ũcio mutumia tondu bado ni kando na kanuni za maisha. Ihoya rĩu rĩtingĩhotekeka. Ndũngĩhota kwĩra Ngai atĩ urenda kũhe mutumia mũthũngũ no tindaga gĩthũrai. Gĩcokaga ba nĩ Hezekia nĩ huyu nokoragwo marigiti kwa iratũ. No nginya ũngĩkorwo nĩ ũgeragara ini iria thũngũ magera
Ni wana kwa airport mikawa ino minene na koko maridi kidogo na koko kudio matua mende maturisti na wewe tu mutua ne kuo mugitungana ando inge mahoyaga uria matoi and you pray for that you don't know na ni kitu gutura tuhinyirira kitu kinya kiro rahoya oiteraga thigua na yo wago kombora nginya hakwa ndegagua hatire na ni urera ngai ndetie ndege yo ekomageko na mutingi kirara na ndege muhoyaga uria mutoi twage na mahinda klaje aya nitukumufundithia a good session of how to pray arutorera merire mwathani tufundithie kuhoya atemegire mafata mothe magithie less than a minute ihoyera mwathani kori kafete mathina mothe tondu ria bagiria ithe witu ri iguru retwa riaku wa mbere na kwado kiambirire tu mbere na gucokia unene wake ithe witu identifying you with yourself na gutiri mundu kitu kama urata waku without identifying thigari iria ciuma guku kiroko gukututhia ku host mheshimiwa his excellency mabire menda kinya kumenya kabambe no nigetha riri muthigari ucijira tutangimenya no guo ri tugukorwo tutari fellowship the best thing tobe tumenyane tutire na identity. Friendship starts after knowing each other. Nikiruga ithe witu ri iguru wathondeka connection yaku na thoguo mwamenyana wacoka watambura ritwa riaku ria murwo na gitumi gya kuga ithe witu ri iguru ni tondu guku kwi maithe mange maingi guku thi maithe ma kiroho maithe ma gesiasa maithe ma deadbeat na maithe ma maguku thi ni magaruruka ithe wa guku thi ndukamwihoke muno to my father in law no igwa rigari dirisha yaku tuko na muthuri gwe wira kwira maitu ndaigua gekaya na ndukaite niwe ndaigua gekaya Eure nekio aragwa ithe witoreko tobe tutikana na yangi ni marikashifa uri origo ritwa ria kuria murwo then othamaki waku oke ihoya-ini riu niwetia kingdom nigwe kogo kothe ore wekagwo kubi ayo riu rikavite kira kindu ria gikava mathina utuhairio cito cia gutuigana ithe twakava mwana wa nda ni warikiria hau gutire mundu ngikuhairio tare nguo na gutire mundu utikiritwo guikara njaga nikio nginya thibitari ni kuri uniform ciaku cia rutwo uniform ona thieta ni kuri ya thiete tabungagwo na guku thutha gukorwo wi njaga ni uralaki need iria citagwo basic needs na ngai ndangitikira he is the provider ihoro rega ikurukana ndugatutware magerio-ini atandugeke atia ndugatutware magerio-ini na nginya rira turare kuingira magerio-ini nie ningenete muno na mwachi mwere gatho wa Gachagua haria tondu korwo ni ndurire ingitigi kuyu fara ingire hinge mahiga tairi nyumba ingire momore ko ngira makwite no muthuri ucio rona ni ogima na rona ni mugi kuyu ni ari mutwe mwega tutiro agira bara cito guo ageumerira hau oguo mire uge riu mamurima funga no gwo tungiekire ndwagethora imongi karete ku thiini lakini mzaya akatokea tu akasema mukire nitire muhe direction na tuguikara oguo nginya ritwiko onaga konerera tuti oguo tugukira ki na tutire na oru and that is what we call maturity atake maturity taugareke maturity nyobeno ito ni andu agima we never kill, we never destroy, we never hate, we are peaceful. We need only the environment to work. We only need a good economy for us to work. Hakumuna haya ayari oguo raria ndio utale wona Subaru thutha waku ndio twacimenyerire haku ndire nawe. But what I'm saying is ihoya inerere akarirekia na ndugatutware magerio-ini ona rira tungigerio tukigota twagerio
atuhonokia tondu tumwiraga ndugatutware magerio-ini no gutuhonokia utuhonokagie uruini ni undu thamaki ni waku ona hinya kugocwo reu tene na tene amen ria thira undu muhuthu tu ukahoya ihoya rimwe rikabite all needs not to wa gukorwo tu na mathina maingi. We are pushed to pray what we don't know. Reke ndimurehe mutumia uyu arira mwathani ndirenda ciana ciakwa omogaikara mwana uyu urongi uyu uguo ni kwenda ciana ciake fio mheshimiwa wa ruguru ni mutumia urenda twana tu tuikare he mwathani tuikare tu kaka mwana onegetha mwathani ekogwa kakahutia oye koga kahutia Jesu ndamwirire gitumi gya kumwira uguo niki. But if you go to the book of Matthew chapter 25 verse number 32 you can understand why kira kia mwirire mwahoya uria mutoi ona nyune goda examine or interview your prayers kiwora hoya ni kitu uwi uguo rahoya no wikike yes guturu ngai atangika no magiti possible na magiko matingikubuna. Are you there? Yes. Na ndorere ciothe ni ikonganio mbere yake nake ni agaciamurania ota uria muriithi amuranagia ng'ondu na mburi aige ng'ondu mwena wake wa urio no mburi acige mwena wake wa umotho na cio mburi mwena wake wa umotho. Hindi iyo muthamaki ni akera aria mari mwena wake wa urio atiri na hindi ni akagarurukira mwena wa urio mere atiri ukani inyuĩ mũrathimitwo nĩ awa gwatai igai rĩa ũthamaki ũrĩa mwathondekeirwo gwata rĩrĩa thĩ yombirwo kuma rĩrĩa thĩ yombirwo nĩgũkorwo ndarĩ mũhũtu thikĩrĩria rĩu haha inyuĩ mwena wa ũrĩo ndarĩ mũhũtu nĩgũkorwo ndarĩ mũhũtu endelea wewe tu na mũtiaheire gĩa kũrĩa ndarĩ mũhũtu na mũtiaheire gĩa kũrĩa na mũkĩhe irio na mũkĩhe irio ndarĩ mũnyotu na mũkĩhe gĩa kũnyua ndarĩ mũgendi na mũkĩndarĩrĩria kwanyu ndarĩ njaga na mũkĩhe gĩa kwĩhumba ndarĩ mũrwaru na mũgĩũka kũndora ndarĩ korokoro-inĩ na mũgĩũka kũrĩ niĩ hĩndĩ ĩyo arĩa athingu nĩ makamũcokeria mamũũria atĩrĩ mwathani nĩ rĩ twakuonire wĩ mũhũtu tũgĩkũhe irio nĩrĩ kana wĩ mũnyotu tũgĩkũhe gĩa kũnyua ningĩ nĩ rĩ twakuonire wĩ mũgendi nĩrĩ warĩ mũgendi tũgĩkũrarĩrĩria gwitũ kana wĩ njaga tũgĩkũhe gĩa kwĩhumba na nĩ rĩ twakuonire wĩ mũrwaru kana wĩ korokoro-inĩ na tũgĩũka kũrĩ we nake mũthamaki agĩcokia nĩagacokia amere ngũmwĩra atĩrĩ nama o ta ũrĩa mwekire ũmwe wa ariũ awa ona arĩa anyinyi mũno maũndũ macio ona ũguo nĩ niĩ mwekire tũthiĩ rĩu nĩ arĩkia na arĩa me mwena wa ũrĩo harĩa mũtumia ũyũ akendaga mwana ũmwe ikare nĩ tũthiĩ mwena wa motho harĩa ũcio ũngĩ arĩ hĩndĩ ĩyo nĩ akera arĩa marĩ mwena wake wa ũmotho atĩrĩ umai kũrĩ niĩ hinga ici inyuĩ mũgwatĩtwo nĩ kĩrumi mũthiĩ mwaki-inĩ ũtahorekaga mũtonye mwaki-inĩ ũtangĩhoreka ũrĩa ũthondekeirwo mũcukani na araika ake nĩgũkorwo ndarĩ mũhũtu thikĩrĩria mahĩtia marĩa matũmũthi mwaki-inĩ ndarĩ mũhũtu na mũtiaheire irio rĩu haha ndĩrenda mũthikĩrĩrie gatoni nĩ mũndũ wa Pentecost na kuma mwĩtwana nĩ mwakategorize mehia nĩ mũĩ mehia nĩ kĩ inyuĩ no ndĩrenda tũrondekane mehia mau mũĩ me list-inĩ ya gũthiĩ herero ta thoma nĩgũkorwo ndarĩ mũhũtu na mũtiaheire irio ndarĩ mũnyotu na ndarauga nyotetio nĩkĩ na mũtihe gĩa kũnyua ndarauga nyotetio nĩkĩ ahonoki no arĩ mũnyotu ndarĩ mũgendi na mũtindarĩrĩrie kwanyu mũtinerwo nĩ kwathiaga koguo we wendaga kũmenya no nginya menye mũndũ athikũ
niguo support no nginya menye ndarauga we tondu maroho maitu tu supportaga mundu ndu wa kumenya nginya thi kwao ekurara ku decision nicio cimenye tituraga itwiragio ni hinga. That's why we are surrounded by hypocrites. Hypocrites. Unagutine maritwa mundu atetagwo rira thirukirio ni hinga. Daddy mzai. Ni tani gutire rito itetito mzai daddy. Papa. No matige daririria na datiruka hanini ngethina ndingimona ringi ndimona matatu-ini cia gucoka. Your Excellency, don't be shocked. Mheshimiwa, Your Excellency, everything jabaya kirima jabaya ruriri mau mothe no maumetu no twahika no muthenya wa uru ucio ne kirori-ini kirathi opposite direction na kimwathani na kamera inyue ndari mugendi na mutindariririe kwanyu ndari njaga na mutihe gya kwihumba ndari murwaru na ndarauga ni murimu uriku wa mbere andu akiroho mationaga mundu wa mukingo mundu ndangiaga na andu arenga muone ndanauga ni murwaru ku arauga ni murwaru no inyue ni muri maundu mundu ayururi arwara thie kiu no ukorio ndari murwaru na ndari korokoro-ini ni njera ndari njera andu akiroho matithia kuona mundu wikite uru aranyiteirwo ki mundu ariyaga ngoko ciana ngathi kumuona tondu we wona muici ndunatuika muici Biblia arakuinsistia ndari korokoro na korokoro ndithiaga ndwega kana korwo ni andoru ni andu wega ni andu maigireirwo maundu no mundu cari hateka-ini na kwi maundu mangi mangitumuthi hateka-ini utangihota kwe proof rekei ndimwire riria mura accuse mundu menyererai mutikana ingire haha mukorio ndari hana nduokire we ukienda ku justify ndungirire tina mundu ucio ni tutingirire tiguo hana mundu turakorokoro mundu murwaru mundu munyotu mundu hana kuhuta maundu macio ri timo nimo makagiria wone muoyo ucio waragi horo wagu ithuĩ andũ akĩroho tũĩ gũtharia gũthi kwago kũragana ũmaraya ũragani ũnyui wa njohi kũnyua mbake iniũrũ mĩraa na nĩkĩo nginya twana gũthiĩ mũgithi nĩ mwamona hau macio nĩ manyu nĩ mũkũhandwo privately Bible ĩna mangĩ matoĩkaine nĩ ahonoki rĩu we tondũ tharagia we mwego kaira ni kona muoyo ni ukawaga tondu nduonaga arwaru ni ukawaga tondu nguruta nguo uhe mundu we na nguo nyanya taru atumia ndimuria iratu pea 20 ni kamina maguru maigana pea 20 kamina maguru maigana nguo thate nginya hihinyanite cia hihinyanire mucuro-ini imwe kihuruka ihana cia ICU ni ciagire nginya riera itire huherio ni ciake nikio ngai atomaga mbea na ndirare hanene ituraga karima kamwe ciothe yes karima kamwe guota inyanya to nikio rekana cio muheshimwa kota ngicikira bagi he andu angi eno ikira witaga kioru no gituika sad best he mundu kiu witaga kioru no gituika sad best ona mutumia gikona gigo kaigwo ndukwenda mundu mukoyo ugate ugacoka kumukara ahana itumbi oiro ni mundu maigananire githondekwo guo nginya ni ovo hana White House no ovo tokera kiri kiuruko hariwe nigituga kiero he mundu mehia mau mwitaga mehia no mega ni mehia no momo mwemenyererai gutharia mwemenyererai gwika maundu macio menyererai ago menyererai kunyua indo cio no maya magi ma humanity take them also as a warning. Are you truthful in your heart? Akodore wama in your heart ono the makishoka idokawona kwa ngai gutikigira hinga. The kingdom of God is not meant for hypocrites. And that's the reason why I say, if you are my friend, be my friend all times. Not only when I'm giving you, not only when I have big name, not only when I have titles. Be my friend even then. Tukamula tawa kwa kinyateri ugashoka teri. Na nikio kikenda kumenya hinga. Muthenya wa mathiko ma murata cikoro cinde ungari-ini. Matirarerio niwe.
makona joy gari ni maikara kama thikiririe fatha uguo kana mera no kana ngari ya hingũrwo na thutha agicoka hurona maikirie tĩri aroka agĩte balance na mũthenya ũcio matinukaga ona angĩ magĩaga mũthenya ũcio ona angĩ magĩaga mĩrimũ mũthenya ũcio tondũ mũtumia nĩ oenda rainuka ena visa ya kuma to kwĩmwa mathiko na me hanene mathiko mana ikuru matinukagwo kunene mũno ũgĩthiĩ na ikuru no coke na ikuru hao nginya orare ona musiku takire bara mama kwĩ mathiko na ikuru ona muthuri akĩoe nyuma mathiko njoro ndirakinuka niki niguo muthenya ũrĩa wamũrĩte wa kwagana in the name of mathiko na wewe cireke mathiko kũrehetwo nĩ arata hatiuma nĩ mũndũ gũcaragia visa o nĩ ũndũ angĩgarũra mũthemba wa irio koguo maũndũ-inĩ marĩa twandĩkĩrwo harĩa na nĩkwenda njoro macokie hau rĩngĩ atĩ ndarĩ mũhũtu kaũndũ kanini to praise him ndarĩ mũhũtu ndarĩ njaga atĩ thiĩ gwa shaitani ti tondũ nĩ mwayĩte kana mwarĩ ũgo yes mũtiĩkire mau mothe no ndĩ korokoro-inĩ mũtiokire you are not truthful to me ikũrũka hau kĩanda tiga ndĩrarigwo njoro eko haugaga mũndĩaga na mĩromo ngoro irĩ kũraya mũndĩaga na mĩromo mwathani agocwo mwathani akumio mwathani agocwo na kwenja kigo kĩu mwathani agocwo mwĩmenyerere mũno kĩu nĩkĩo gatumire tũneane kura kĩu twatũire ũguo andũ agĩthũrai mwathani agocwe nĩ hanyu twathireire hau tio mũndũ ũthũraigua mwathani agocwo mwega mũrore mũno hau werwo nĩ mũndũ mwathani agocwe ũkamwe wĩ kanyoni mũthemba ũyũ nĩkĩ ũrenda ki nĩ akũgocwo no hacoka kwendaga ki mwathani agocwo ũkoria mũndũ arabu twarekia arabu nĩkĩ ũrenda hasa tondũ rĩrĩ ndarĩ mũnyotu ũrakiuga ngĩgocwo na ndĩ mũnyotu ndwaheire maĩ ndĩ mũhũtu ndwaheire irio ndĩnjaga ndwaheire nguo tondũ ikũrũkia mũthuri ũyũ nĩ gũkorwo ndarĩ mũhũtu na mũtihe irio ndarĩ mũnyotu na mũtihe gĩa kũrĩa ikũrũka hau kĩanda ndarĩ korokoro-inĩ na ndarĩ korokoro-inĩ na mũtiũke kũndora ikũrũka hau hangĩ hĩndĩ o ĩyo nao nĩ magacokia mamũrie atĩrĩ mwathani nĩrĩ twakuonire wĩ mũhũtu tathikĩrĩria ha Eunice atĩ nĩ ũkoria nĩrĩ mwathani Meja Dong nĩ ũranyita kwende makoria mwathani nĩrĩ ndokĩte nĩ wokĩte constituency yakwa wĩ mũhũtu nĩrĩ hĩndĩ ĩyo maitũ wa kaunti wa mbere wa gwitũ nĩ mwathani akũria nĩrĩ maitũ no we anga ndũngĩũrio tondũ tĩka maũndũ maingĩ mũno mega mami yakua mwena credit kau karata gakwa mwatindaga gwakwa we ndũngĩũrio hau nĩ ũhĩtũke no wekire mehia mangĩ thutha ũyũ no nginyagia na hau ĩ clean atĩ ndarĩ mũhũtu nĩ makauga atĩ kana wĩ njaga nĩrĩ kana wĩ mũnyotu wĩ mũgendi kana wĩ njaga kana wĩ mũrwaru kana wĩ korokoro-inĩ na tũtigũtungatĩre nake hĩndĩ ĩyo nĩ agacoka amere atĩrĩ hĩndĩ ĩyo we nĩ akamera atĩrĩ ngũmwĩra atĩrĩ nama o ta ũrĩa mũtekire ũmwe wa acio anyinyi mũno maũndũ macio ũguo nĩ niĩ mũtekire tathikĩrĩria cira wathira rĩu haha atiranĩtie atĩ article 145C sub article D are you with us I'm asking you, are you with us? Mũndũ ũcio mwatiganĩirie hĩndĩ ĩyo mwatiganĩirie ũmwe wanyu hĩndĩ ĩyo ũmwe wanyu arĩ mũhorokeru tarĩu no nyone na kũrĩ nĩigana monete Sara haha makinya matatũ tu kuma ha gũthiĩ thibitarĩ nĩigana monete arwaru acio angĩ I think I had time there ndĩrona arwaru ta 10 ona angĩ ndiũĩ andũ ao nĩo maranyona thibitarĩ makaja Bishop ingĩra tuone mami I spent over 2 hours seeing the sick people na rĩmwe nini thia nginya mocarĩ to see the dead nĩgetha ndakanongerere uge ndarĩ mũkuo na nduokire no ongerere gatiba cenjagia o ũguo thiĩ
Constitution evolves. Jona hana othe angiongerera ndukajaga njera riu nginyite riu hau ha mochari. Kanugenda akuire na ndukinye andu aitu. This will be a challenge. Taiga ikuruka hanini. Nao andu acio ni magathie kuria kuherithanagio tene na tene. Na thikiriria haha ciariki. Haha no wathuria kanitha makaugaga na niguo ndaitete mahiga kanitha. Na ni ndakorogire na ritwa riakwa riaga. Ndari ciari ndoegu handu itambaya ritwa riakwa riaga. Nie ndire ndehia ona muthuri akuite 1984 na ndire ndekondu. Mwathani ndoire ndeyometie gicunjĩ kĩa 94.4 na riu nuona ati ndire wa muoyo-ini ati thikore kuherithanĩrio tene na tene. No riri aria thingu ni magatonya muoyo-ini wa tene na tene. Aria thingu ni magatonya muoyo-ini wa tene na tene. Aria thingu nia tathi Biblia-ini na Pastor Mufea is good in the Old Testament survey. Utulia uthingu ni ke as interpreted by the Bible na tuna theologians haha. Andu aria thingu ni mundu tangithamia muhaka wa mugunda. Cio ni andu aria thingu. Ni mundu tanginyarira muka wa ndigwa. Acio ni andu aria thingu. Mundu tangi akoro mheshimiwa ya ruguru tugayaneire haha mutingira arehe utuko muhaka. Acio ni andu aria thingu. Mundu tanginyarira muka wa ndigwa. Acio ni andu aria thingu. Mundu tangiruta oira wa maheni. Acio ni andu aria thingu. Mundu tangiruta oira wa maheni. Na kiria kingoro-ini citu nowadays ni maheni. Mundu tangioya ihaki. Kwaja Biblia uga mundu tangioya ihaki aninithie muru wa nyina. Riu tha ici reke ngwire gutire andu aria anini egan atigaru egan anini bio. Ogatha ibuku ria Mika 7 riugaga te wimenyerere kinya mutumia ucio komaga githuri-ini giaku tondu andu aria ega mathirite oguthira na aria nini atigaru ri mahana conge na aria ega ri mahana meigua rogiri rwa meigua cio nio matigarite guku thi mwana nani ugo pastor sawa tuhamwe soko kama unathomoka na ku Mr. Speaker I vote yes. Nonsense. 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 Yes. Yes. Leo nando makiri guikaga moko uri thutha ti mbere ni u nikiri aroya. Ona ndo maraikara o hekindu etereire. Nagetha murigo ucio coke aurehe oguo agatarira mucii. Atue matua ma okuma bia cigana. Ibuku ria Hosea riugaga kwe hende muoyo wa andu aria thingu ukomaga bei ya nyamuga. Muraya ni nyamuga niki? Ni sandals. Sandals ra igoro muno ima bia cigana tha ici. 230 to 50. Yathie muno ni merika na matatu hau. Ate kwe hende muoyo wa mundu muthingu senator ukaumaga bei ya nyamuga. A guy like you when na nyamuga mukoro mwivari mavari no emwe. Ate horo waku gukuraga ni nduthi ikirwa maguta ciringi 100. Andu acio mane igana ukiingira haria keno mundu nduthi igura kuhuria rithathi tu pa senator wa bururi mutongori wa bururi akua 500 only. Athuri maroragirwo gate-ini muthuri mutongo thithinite agetha indo ciake gate-ini gwake pa atumia akaiganira ikonia agatemengwo tucunje erumu agakayanio tucunje koneka ndekuike mugima agekirwo bucket kana paper bag muoyo wa muire tumuthaka muthomu wa university okauma bei ya nyamuga tondu riria bururi ugatongoria ni andu mari me mwena uria wa ona uria ungi matari mwena worio ni andu mwena wo motho ni gwakona thina na watara ni riria manyiha bururi ni kwagana waganaga no riria thingu matongoria ni maexotaga for a nation. For righteous rules, you exalt a nation. And I believe our nation will be exalted by what we are preaching today. We want your mind to be converted. Mudu mwaganu. Dari hidi agakinya mwana wore wa Ngai. No mudu muthigu. Ni mudu takiria cia werere. Mheshimiwa ndũngĩnĩobia cia CDF ũrĩ. Ndũngĩnĩobia cia arwaru ũrĩ. Ndũngĩnĩobia cia ndawa cia thibitarĩ ũrĩ. Mũndũ ũcio nĩ oĩ ũndũ ndeka nĩ ũkanjĩka ũru. Cio nĩ andũ arĩa thingu. Andũ arĩa thingu ti aya kandundu. Kadu. Hosea maundu mau ni mega ni kugoca Ngai no ti uthingu. Ona kuya moko uhinge maitho guo unuga ati wi Ngai
Mahinda mothe. Andu no mona tare Ngai wendete no ni hangover. Tondu getha kire ukinyire nyumba. Nduri mwega. Tikonoka. I'm sorry. Iyo mukoga muiru tu siendete Ngai. Ayu bwana ageko. Yu bwana ne thiurura. To nyamwiri o mwiri. Nyamwiri o mwiri. Koguo nĩ wega kũrora matuĩro narrates iria tũrĩtaga honoki nacio ticio aca athingu. Those are not the true measure. Na nĩkũigua mũndũ wetagwo Herode. No. Was the king of this man. Etagwo arĩ hĩndĩ ya Danieli ũrĩa wegocire mũno. Nebukadnezar athaga matũũra 180. Muthenya moka hicaga thombere iguru ka nyumba akihura githuri akiuga nĩ nathaga andu aya othe nathaga 180 provinces akiuga atiriri nĩ njathaga andu aya othe merungu rwakwa akiuga he akihura githuri na kaindi kiri munene egacubiri iguru eroreire akikio igukiri mundu ungikinya tani nungihota kainde mwire acoka nyumba Ngai amurire ate we onene waku na we mwene nona we onge ate wathimwo uroneka we muhuthu gukira tuhu nitakuga tere meja dong ratiri yoyo haria haihiga haigirirwo tuhu naho haha nyama wikirwo tuhu okuoyo ogu tuhu woya toni tuhu ate we muhuthu nehoaga Ngai wera-ini uyu madakana thimire mwe nyonekane no ritwa tu no ndathimwo mutijere Ngai andeithie tu mutuge Ngai ateithie atongoria aya ona aria angi matari haha nigetha wathimwo utongoria waku no nene waku position yaku utungati waku oini waku waigirwo ratiri-ini ukoya tuhu no tiwe ukoywo ni tuhu ati mwendege na mira muri ugithie ihinga ici ndihende ndamwe ona nyu mutire hingo mwanjui mulikuwa tu munani enjoy kai kwa mundu muthako thoirwo kai kwa mundu yango thoirwo andu akuru gutiri mundu kwa wira nao tiga ndoya maranywa fangi muno na njo hici mwaci mwari gathe araitaga ndikana muranira news ciaira atumia Busia atumia akuru a overnight niyo mararipo riu na ti mundu umwe gang raping ya mutumia umwe atondo nie ni joy ndugukira ona hari ugukura mwaci musinyamaze. That's a thing. Aria mwe buge mwishumo hakuya aria yohoro watumia acio jagiri sira igira nyumba ikanita mutumia miaka 90 anaketa ikomi makarepu mutumia ucio niki mundu angikorwa agetha hau niki gitigaru fagi na indo icio manyuaga ciamuonia uria ni mwega gwika iritu unless hane haramo ngoirie uga kwina ngoma ina ngoma. Unless go kwena ngoma sina ngoma. I watch news in disbelief. Atumia sho magazine mkojo. Amudo kiro onire. Magazine mekwajo guo. Na mudo rali horo oni MCA. Ni wana maririria. Makiugaga uria walifungua murango, wakagonga murango, ngapiga kelele ngalia, ngaetana. Can you imagine? Niki keu. Are we having the right minds? Lady atuate kitu kitoko absolute principle is anarchy. In the absence of absolute principle is anarchy. Lady amudu aga kitu etigirite kana mudu etigirite kinya Ngai ekagorie kwenda no arie anything no arie anything todo hatire na absolute principle. Lero mutumia ugatiga gwitigira muthuri guo hau ne hoge kuoga koima mundu othe makaga itho wangania ngukora kinyite mbere yakwa nguthi kurio ni itho wangania mutumia ucio ndehagia ni ari guoya ona arumera metigirite atumia hiki mutumia akona njoroge wathiko kaguoya kau ne gaturagia mundu no mundu we free to do, free to go, free to say, free to swim, free to freedom is very dangerous. Freedom is very dangerous. Make sure every other time when you are under a certain authority you have an absolute principle. Are you with us? Yes, we are with us.
Turi hamwe. I want to conclude by saying Matthew chapter 8 verse number 8. Nejo inyothe namfataire Ngai, including myself, including our nation, including our leaders, including our president, including our senate, including our parliament, including our judiciary, including our farmers, including our investors. We need God. We need God. No regine to kumuhoya. Goroshito shio irone rumena, shio irone rodhuro, shio irone hate dikwedoyo. This is Priesthood Fellowship Church. We are open doors for all. It's a place of worship. It's a house of sacrifice. Ask your heart, am I truthful to what I say? If Moraya no you are my friend, you should be my friend even when you don't have a coin in your pocket. To me, I have a kirio no dakara. Umenyerero da kosi ogathira ukegwa urigwo ne nduthi by the way ukimenyo hiketio ne guthakara we menyerere nduthi tondu kaguithio neo uhoro wa kwendwo no wakinya. And it shall come to an end simply because kiria kirendetwo ni giathira. Na nikyo da congratulate Pastor Dorcas tondu akihika mucio ucio gutiari unene oyo wothe. Is that correct, mami? Yeah, gutiari unene ucio wothe umukorete hau from MP, from what all the chains to the almost to the highest step. But you may clear to kama mama. A good example for these ladies and others who are watching us. Ati mudhuri tu akodoreri aena. Mudhuri kinapatakia kinya pressure. No na dhuri uthikireria dhuri na ndira kona mathibitari. Oh, the pressure. To kinyarire muhinyiriria mutumia ndoi ni ta mwana. Kinya hindo withire ni na kwira. Na menya mwari gwe na ihu. Eke ati riu. Hindo ni gutoko kwa kura na biro ni renda ndume. So what? Guinera fushusha. Tomathina tokyo kihando. Tari kufushusha kwa kuinde kindu gagwe tarire muthuri. Tebushusha yenda gukue. Can you imagine ward? Jerega kuona muthuri ward haha mundu akomageria kamuto. Ahe obia gatigero matano. Mwashimu wa gotigera ngiri. Mwashimu wa kwa muhe gatiga igere. Arakira na haha. Mokatha mugwaje hau. Tigoka komuona. Goka kugira bili arogotete. No mudhuri. Unless a woman, an evil woman, a woman dedicated from kuzimu, akorage quick, faster. Akamudhuri akimuleta ndare garura. Ikiagua kwa haupiro ine. Ungunye. Wa ungunya kero ko igwo kuwe. Na kanegena. Nikyo mothe sitina kinya ithano. Mothe se sokathi. Wira aratasi aku. Na irathie thiru. Ataraga tare cia matatu. Na ni murwaru. Ta matatu yake wira Kenyatta. Ta imagine urigiceirio ni andu acio kuma nyomba gwaku ginya kanitha-ini ginya wabici ginya siasa-ini ginya biacara-ini urigiceirio ni hypocrites, people who don't mean what they tell you, people who don't mean what you see in their face. I want to preach to you today and to teach you, be what you are seen to do. Mutumia mondo etagwo Caesar thĩinĩ wa history cia Biblia ataire mutumia wake wa gatatu athie cira-ini akĩũrio nĩkĩ gĩatũma mũtekiuga mũte nĩ ũndũ wa gũtharia akĩrwo produce ũira ndarĩ akĩona tondũ ndũrĩ na ũira ũgũkĩmuta nĩkĩ akiuga tondũ Caesar's wife ndagĩrĩirwo tiga kũnyitwo in the act ndagĩrĩirwo gũsuspectwo. Na rĩu mawakiri na majaji they use that terminology that you should be as clean as Caesar's wife, no even suspicion. And this I put to you, don't be even suspected. Claiming you are Christian. Christian is not a good name for good people. Christian is to be like Christ. Ario the mara hoete ngai njiga mwana wa motho. Rĩu no tuthame nĩ tuona ti kwega tũregere ũrĩo-inĩ. Nĩgetha rĩu tũiguanagĩre tha, twendanage, tũtuĩke royo to each other, love each other, rub shoulders with the people who are paining. Ona ngoro ciao irahati. Na ngũrĩkia na kiugo gĩkĩ. Na mũnene ũcio wa thigari igana. Ikira verse 5. Hadrenda guthoma nĩ ũndũ wa andũ arĩa mendete Ngai acere, arĩa matinda makĩra Ngai wĩrehe mwathani, ũkarĩu Ngai wĩonanie, Ngai rĩu na ndũgatũmane wĩonanie, irehe. Let me teach you how to pray. Tondũ Ngai ndarĩ hĩndĩ agoka. He cannot come. Aneanĩte roho wake ũmũtungatagĩre. Na angĩũka ũmuone no gũkua.
ni aregire kinya Musa muone amurire no unyonire na thutha utire mundu unyonaga gatura koguo madam kufunya ti uco akora Ngai oka ti wirehe we mwene. That's not a good prayer. Mwari wa ithano na arikia gutonya Kapernaumu munene wa thigari igana agioka kuri we akimuthaitha akimwira atiri Mwathani ndungata yakwa nikomete nyumba irwarite murimu wa gukua ciega na niheirwo muno nake akimwira atiri ninguka ndimihonie. Ithikiriria hau ninguka ndimihonie. Mwathani we mwene ni atikira ninguka nguhonerie. Mwathani ni aretikira ninguka ngwambararie, ninguka ndathime wira waku, ninguka ndathime utungata waku. Ndungata yo hinyererekete ninguka nigetha njike undu. No tathikiriria ora mundu ucio acokirie mundu moge biu mundu we kuhoya. Na munene ucio wa thigari igana akimucokeria akimwira atiri nake munene wa thigari iri na Mwathani ni atikira gukari akira Mwathani atiri Mwathani ndiagereire ati utonye nyumba yakwa ni ndiagereire uke gwakwa. Get me well kanitha. Ndiagereire mundu ni erorire uria ngoro yake hana na ringi na kirora mibango ya nyumba gwake tuti what setting akiona na mundu ni mundu wa Ngai mundu mana me gwakwa kimwira riu reke huthie ihoya kuringana na uria hana na uria tutoranaga na mama na uria guikaragwo gwakwa ai koguo ungitonya ndikwenda kira Mwathani ndiagereire ni we utonye gwakwa niki ekwenda ndiagereire ati utonye nyumba yakwa no kiuge kiugo na ndungata yakwa ni kuhona ati ndikwendaga we uke ndirenda o uge kiugo tu na ndungata yakwa ni kuhona. Mundu mwene thaithe Ngai omothe uga kiugo na ngoro yakwa ni kuhona. To kinyoke gwaku ona to kinyathi kwa mheshimiwa, to kinyathi kwa musima senator, to kinyathi kwa his excellency Rigiji na uga kiugo kiu ona tani ndiguka gwaku kababe. Mwathani ndirani ndiguka gwaku gitita. Mwathani ndirani ndiguka gwaku ndani wa bataro mwire okay mwe na maundu nimekugaruruka ona thaa ici gutiri kindu kingi turera Ngai no tuhoe thaa ici tuhoe uria gutagireire tuhoe turia arakarukana twina interest tuhoe turia arakarukana tukienda undu ungi no wega kurugama ire Ngai uguo gutarie uga kiugo kimwe tu. Mutheru Jakubu atwirire atirira mugatu guthie handu John chapter 4 verse number 15 James that is James Jakubu inya verse number 16 atwirire in everything mwaruta kuhuthira kiugo Ngai enda ya ile je ya kuga usijipige kifua na usiseme hivi ndivyo kutakuwa. Akora we mundu wina mwire na thakame ugaga Ngai enda tondu reke inde mwire rimwe ni twaragia muno wendo wa Ngai ugatugaruruka gukagarurukana gugathukana no tatadrai hanini tutorora ni ogude muri kiuria no reciragia honorable Trump ni authurwo rege America no hajirai nie kwanja hatire handu ndiratarite undu tocio mundu ina mahetia 50 ndiramaka ndirauga he mundu wina thitango 50 every state na mundu niragwa openire maundu mari egwika ingira na ndirenda gukwira kama Harris tikuhotwo arahotirwo ni kuhotwo tigucindwo ni gucindwo nugo gaba utheru no reciragia mundu mwihio guo na muthitangi oguo ono yo witu ni akihitie ta mau make mari 10 matura ni 50 mari giji mari athitangiro mari 10 na matano makioneka hatiri ne mbukirira akorore na rathurirwo ene mehia 50 ri o no matano ri no kogna ohoro no tugana muthiru kweri turi aika ile totiri oho kahera kwa kaiga no gakoge kama unabii getagwa break kanini tugo kila kejira daddy kama Harris kuna road Trump na mundu wa PP2 grade 2 gemuria how do you know that tugikaranga
akimenya horo wa mzee ayoka kejeli na friend yako ni nini alifanywa gemura hata sisi tunaona hivyo tu akija lakini atarudi gemura sijui si wewe uniambia atarudi si alikuwa mazishi ya shosho huyu atarudi na ni mwana mambo zingine haujui no dramura gai noeke hema udumeri gai noeke kwenda gwake na rĩngĩ noeke kwenda gwitũ tondũ ugaga mũrĩa mothe mũkũmwĩra na iguaga na nĩ thuthuragia ngoro cia andũ arĩa mamũtungataga kamenya marenda kĩ noeke akorire kĩmũndũ kĩmwe raini nene na hara mũico harĩ gĩthima na gĩthima kĩu he mũraika wakaga njuga maĩ andũ makanjia kũhona ũrĩa watoboka na hahonaga mũndũ ũmwe mũthenya o ũrĩa wa happen thaa kenda mũraika njuga maĩ magatoboka akahona he njamba yaikarĩte hau 38 years ithongaga na raini magũrũ matiarĩ mega nĩ wa gũkuruma rĩu okĩte iria rĩ haha maikaraga haha Bethsaida wegeragia gũkurũrũka akurũrũke akinyĩre raini hagakorwo mũndũ aturwo nĩ igego agoka hĩtũkĩte chumbui akainũka na igego rĩaga kĩonje gĩgacoka harĩa nginya rũciũ thaa kenda gĩgoka gĩkanjia rĩngĩ o gĩkurumĩte mũndũ etheca na homa mũgũnda agoka hĩtũkĩte raini puyu akahona akainũka ndirakora andũ atomarwaru ogere ora memero nĩ homa nĩ ngaĩ akahĩtũka kĩonje hau ta imagine ũhĩtũkĩtwo 38 years ngai rĩmwe nĩ anjagia raini na thutha meraini for 38 years muthuri ũyũ gwĩtwo Jesu Kristo kĩgera na thutha ti na mbere kũgũkaga mũraika we kĩgera na thutha wa raini akora muthuri ũcio ha mũico me harĩa marũgĩte magĩthiaga kĩmũria mũndũ nĩ ũkwenda kũhonio akiuga no nyende no rĩu kũrĩa andũ mamenyaga mũno maũndũ mao magethũkĩria no nyende kũhonio no rĩu haha rĩ nĩ harĩ mĩtaratara yaho ndirakũria ũguo nĩ ũkwenda kũhonio njekete ũguo haha ũtangĩũka na mũndũ wanyu ndirakũria ũguo nguga atĩrĩ mũtumia kwa kana oriro na ndirakũria nĩ ũkwenda kũhonio ona mwanake wa mũrũ wa maitũ nĩwe ũrokaga haranoga ndirakũria tiriri nĩ ũkwenda kũhonio ona ndikoretwo na ngĩrĩa ndikoretwo nginya ngĩrĩa to matikoretwo makĩndehera irio ndirakũria nĩ ũkwenda kũhonio harĩa ndingĩkinya to mũraiko kabũira nginya hau rĩu ndiora ndirakũria nginya harĩa aroreire mũndũ ũyũ amaroranĩte maitho akiuga rĩraugire nake Jesũ akĩmwĩra oya kĩbarĩ wĩtware ndahoya Ngai mũthera-inĩ erutie na thutha arĩa maikarĩte handũ for too long mwathani arutie na thutha na akũria nawe wĩtĩkĩre kĩama tondũ arenda gwĩka wendi waku ona akĩendaga wake wĩkĩke no egocithie nawe haleluya mũndũ tendete kwĩonania na nĩkĩo mwĩna ageni mũthondekaga nyũmba ngamenya wĩna ageni mũndũ heragia nginya thogithire igĩte igũrũ mabuku nyũmba ĩkabangwo itĩ ikarwo tũtambaya nĩgetha mũgeni ũrĩa gũka one ũikaraga wega no mũndũ wiki ikaraga ũrĩa kwenda no mũndũ ena mũgeni kana nĩ endaga kwĩonania ũguo nĩguo Ngai witũ ahana kwĩ hĩndĩ endaga kuonania hinya wake na no onanie na mathĩna maku nawe ndũgatĩrie Ngai Ngai arenda gũgũcera ndagakorwo titikanĩtie maũndũ na rĩrĩa Ngai arakwenda ndũgakorwo mũciĩ ndũkanatĩre kanitha ndũkanatĩrĩrie gĩathĩ ĩyo nĩyo thiri ya gũtũra ndũkanahĩtĩrie Ngai atĩ rĩrĩa ndakwenda ndũrĩ available Ngai ndũkanatuĩke mũirĩtu akangemihe Ngai ta kwĩrage ũrĩa tindire gwetereire na nyũmba yothe ngagemia na itambaya na mũthenya igemetio na ndũke you must be available tondũ maita maingĩ rĩrĩa Ngai ũragia he mũndũ ngũtũma he mũndũ akaga James akauga atĩrĩrĩ rĩrĩa mũkwenda gũthiĩ-rĩ handũ mũtikauge nĩ tũgathiĩ. That's chapter 15 verse 15. Handũ ha ũguo nĩ kaba mugage atĩrĩ. Handũ ha ũguo nĩ kaba mugage atĩrĩ. Mwathani angĩenda-rĩ. Mwathani angĩenda-rĩ. Nĩtũgũtũra muoyo. Nĩtũgũtũra muoyo. Na twĩke ũna nona. O ũguo tu. Ta thikĩrĩria Mwathani angĩenda-rĩ. Ashirika priesthood. Ahujia. Mwathani angĩenda-rĩ. Na ndũkambe kũharia scripture ĩyo. No nyende mũndũ screenshot. Wĩigĩre. Atĩ Mwathani angĩenda-rĩ. Nĩtũgũtũra muoyo. No haha ũrenda gũtũra. Thiri nĩyo. Mwathani angĩenda-rĩ. Nĩtũgũtũra na twĩke ũna nona. Mwathani angĩenda hecimu waitũ-rĩ. Nĩ mũgũtũra muoyo na mwĩkage ũna nona. Marĩa mothe mũbatairio nĩmo. Maneainai kwĩ Ngai. Tondũ Ngai nĩ arĩ tha. Na Ngai nĩ aiguaga tha. Ngai ũrĩa ũtũmaga
thia kana thwariga cia weru ciciare hatari ndagitari. Mundu ni ecirie muno. Mundu witagwo mundu ni ecirie muno. Maheni maku, ungumania waku, oiru wa ngoro, guthuka ngoro kwaga uma. Nikuo gatumire Ngai erekererie nyamu itagwo mundu. Nyamu itagwo mundu noyo species ile ithina muno. Ate we ongeinuka na nyama na mutu wa ngima, oinuka wage kibiriti na wararira. Kibiriti tu na wararira. Ongeinuka na mutu wage mae na wararira. Tondu ngira mutu utheri. Ongeinuka na nyama wage gasi na wararira. Ongikorwo na iria wage riko na wararira. Mundu ni mundu mutindike ni mathina nginya mange mahuthu muno. No ta cothereria ng'ombe itoragio ne kanyeki ane ndugu gukira. Na ndere aria nyeki choma, ndere aria nyeki boiro, nyeki chemsha, ndere ugongerera togoro, ongerera sukari, iriaga nyeki iyo. No tondu ndire thina ngorori. We ongekinya ratiri na ng'ombe kinye mutiga 9 ya ng'ombe ina matatu. We otakite kinya 60 ni makoro guthuka na kuritoha ngoro. No ngikara free. Wereta Ngai enda negahika. Ngai enda negagĩa mwana. Ngai enda no gathurwo. Na Ngai enda rigiti no agacoka afisi. Na Ngai enda Kenya no gukagĩa thayo. Na Ngai enda economy no igokira. Ngai enda ri ni tugakorwo ho. In political class we are talking of 2022, 2027. No way. Can it tugakorwo kuo? Who is sure we'll be there? Adora mamuthurire last elections. Mogeka statistics. Mheshimiwa Hakuya na ukore andũ 500,000 ni akuo, including my mother who was a voter. Nimo kuri udagika kuri enge. Tatarai ni andũ igana makuite. Mathibitari na mafarafara kuma githurano kiria twiriga. Almost 1 million or so. That means most of the people who are voters then will to be voters this time round. Nikitura wa ona ma votagiro tutire sure kanto gakorwo kuo. Koguo twagire ukona thayo na kuga Ngai endari ni tugutura muoyo na ni tugekona nona agenda agiona ari wega no agatuhe kiria twendete. Negoda kwa ciugo cia kuhoreria mundu wothe wonire twekwa uru kana tatu atwarwo uru. Ngai uyu endari he muthenya wa gukena he muthenya wa gutheka, he muthenya wa kwendwo na wa kumenwo, he muthenya wa gukua na wa guciarwo. Na no wega generation itu amwe itu anini ha maratwa alpha matire mona siro gigotini ndi mareo neire mwakiri ure mekaga na turorete oguo tukira mwakiri maitu maskoba utheru no he mundu itagwo referee he kanyamu getagwo VAR video assisted referee atengeraga na hau gacicio-ini kau agethera bao yo mahitia agacoka na kadi nako tire bao ate VAR ya theria no inyo ne muonire na maya yuma theini na moigua na mariko amwe maruga te dona na maya ti maya no kanyamu kare meja dong kekagwo oguo te agathi na hau o VAR video assisted referee oka kauga ni ora ovira athira ni tweke atia twaruci torere muthenya ucio torere tucoke tuge they had their day, we will have our day. May God bless you. Amen. Ariamarucete in anything, don't be in the bitterness of losing. Prepare yourself. Train more, understand more, take it as a lesson. In everything. I have never lost. Onare ni di data ho na di daro kama kitikia buge gagwa ate ni di dagwa asa ni ni di dagwa ala mada uthoreka ni dagwa ni mheshimiwa Ajiko. I never fail. What I do I always learn. To me it's not a failure, it's a lesson. To me it's a lesson. Na nigudu muro na tumia goko ati mundu akwira ndara kwenda. Watu wewe tawira no gujira kana wago kuligutigo we. Can anybody dare to leave you? Why don't get ka? It can only be
a lesson. So never call yourself a failure because of a position you failed. You cannot fail. You don't belong to failures. What you did, you learned a lesson. Even betrayal is a lesson. I have been betrayed. Oh no, I cannot be betrayed. I cannot. I only learn a lesson. I say I learn a lesson. Negoda wa go kwa kuturu to hoy. Na go I guarded. I'll guide you how to pray. Mwena mwathani. Ukaweka mwathani. Mwathani. Twagirire uke gwakwa. Twagirire uke gwakwa. No ugakiugo. No ugakiugo. Na ngoro yakwa ni kuhona. Na ngoro yakwa ni kuhona. Na mathina makwa ni mekuhona. Na mathina makwa ni mekuhona. Na bururi witu ni ukuhona. Na bururi witu ni ukuhona. Na kanitha witu ni ukuhona. Kanitha witu ni ukuhona. Na mecii itu ni kuhona. Na mecii itu ni kuhona. Ugokiuga kimwe tu. Ugokiugo kimwe. No ngiendari. No ngiendari. No uhonie. No uhonie. Ungiendari. Ungiendari. No unyambararie. No unyambararie. Mwathani ungiendari. Mwathani ungiendari. No ndure matuko maingi. No ndure matuko maingi. Na njike maria ndiriragiria. Na njike maria. Ukiona ari wega ri. Ukiona ari wega. No ndware haria nyendaga. No ndware haria nyendaga. Tetiganiria hariwe. Tetiganiria hariwe. Weke uria ukwenda nani. Weke uria ukwenda nani. Ritwa rina Ngai ithe witu. Ritwa rina Ngai ithe witu. Ona morio. Ona morio. Ona roho mutheru. Ona roho mutheru. Ugai amen. Amen. Let's have a song. Let's have a song to have a break on that. Twende tu na vyombo watafuata tu. We may stand up and sing that. Mwathani thank you. Twakuhoya utuhithe haria andu oru na thu citangituana.
no ngiona uru no utuhithe mwathani nĩ njũĩ ndũgatũtiga na nĩ twĩrirĩrie gũkona riri wa igũrũ ũngĩenda rĩ no ũreke tũkona twakũhoya tũikare guoko-inĩ gwaku kwa ũrĩo nĩgetha tũkarigie na kĩrathimo na ndũtũma wega tũnini tũgwĩka naguo ũru witũ ũninwo nĩ we tũthambio na ũhoro wa maĩ ona kiugo ona thakame yaku theru na maguta nĩgetha twĩtĩkĩrĩke gũgatonya ũthamaki-inĩ waku na motungata marĩa tũgũtungata twĩ gũkũ thĩ na moko maitũ na tũnua twitũ makorwo marĩ magũtũma ũgocwo na kũmĩrĩria ngoro cia arĩa angĩ na nĩgetha ithe witũ ndũkana tũingate tume harĩ we twenyihia harĩ we Ngai ũtũrathime no tũkinyirie wega waku thĩinĩ wa rĩtwa Ngai ithe na mũriũ ona roho mũtheru Ngai amen. May you get back to your seats. Thank you very much. Are you blessed today? Nĩ mwarathimwo nĩ mwamenya kũhoya hanini. Thank you very much. Jetekaria itothike kĩbindi kĩngĩ nĩgetha tũgĩe na ageni aitũ matũgeithie. As I told you, na cio ndona makinya marĩa cerere, we have His Excellency Rigathi Gachagua with us, my big brother and a boss, na njamba ya rũrĩrĩ. Nĩ arĩ na ageni mũmuganĩtie na nĩgetha tũmamenye wega ngwĩ ihinda rĩrĩ njĩte Mheshimiwa Gakuya nĩgetha atũtongorie hau hangĩ rĩu niĩ ndĩcoka haha kũheana benedictions. Appreciate Honorable Gakuya. Utoragia kĩũria nĩingĩhoya njũrie kĩũria ũmũthĩ na reke njiganĩre na ciugo ũtĩraga othe mekĩkaga na wega kũrĩ sana rekei njoe mweke ũyũ wa mbere ndĩmũgeithie mũrega inyuothe mũrega rĩngĩ ũguo mwaigua ndetwo njĩtagwo Gakuya. Gakuya nĩ mũmbunge wa kũrĩa gwĩtagwo Embakasi ya rũgongo kana Embakasi North na ndaheo mweke ũyũ o kuheana introduction ya ageni arĩa macerete thĩinĩ wa kanitha ũyũ wa JJ twĩtaga Priesthood Fellowship Church gũkũ Rwasambo na handũ ha mũmbunge wanyu wĩtagwo Kamande Mũafrika ekũnjĩrĩte kũrĩa Embu na ũkĩnjĩrĩte akinya mbere nĩtũkũnyitanĩra na tondũ ndakinyĩte ngĩoya mweke ũyũ nĩgetha ngĩrute kawĩra karĩa ngĩaruta na ihinda rĩrĩ nĩ wega gũtambũra Deputy President wa Kenya wa kerĩ ũrĩa tũtambũrĩte ta Rigiji kana Rigathi Gachagua nĩ ũndũ wa kuona mweke ũyũ mena Pastor Dorcas macere thĩinĩ wa kanitha ũyũ wanyu na nĩgetha mahote gũcokeria Ngai ngatho hamwe na inyuĩ. Nĩ mũkenete? Rekei njuge nĩ atĩ nĩ tũthiĩte gathabarĩ karaihu na nĩ mũkĩũĩ wega o ta ũguo Pastor JJ agwetire ndigũcokera mũno no nĩ akiugire no twagĩrire gũkũ na kũngĩ tũgĩkĩhoya thabarĩ ya gũthiĩ rũgendo rũu rwarĩ rwa gũcenjia thirikari ĩyo ĩrarĩ ho nĩgetha kũgĩe na thirikari ĩno na njuge tũtigũkinya handũ ha kwĩrira kana tũtetie Ngai tũkĩmũria nĩkĩ kĩhanĩte tondũ maũndũ mangĩ nĩ mahanĩkaga nĩ ũndũ wa hihi mĩbango ya rũciũ ĩrĩa nake Mwathani abangaga na njuge o ta ũguo Pastor JJ woiga twĩna kĩrĩgĩrĩro atĩ Ngai angĩenda rũciũ no rũtuĩke ta wendi witũ na ũndũ ũrĩa nguga nĩ atĩ mũtĩ
ũngĩrĩkia gũtemwo no ndũgakũrwo gĩthuke kĩu nĩ gĩthundukaga rĩngĩ. Koguo niĩ nĩ ngwĩciria ũrĩa mũndũ endete gwĩka nĩ arĩkĩtie gwĩka, tondũ inyuothe gũtirĩ ũndũ mũtoĩ na tũcĩra tũrĩa tũgerete na gacĩra kageretwo nĩ Deputy President wa kerĩ wa Kenya nĩ mũkoĩ wega na mũkona akĩoirwo mathanwa akoerwo ndotono agakiugĩrĩrio akerwo nĩkĩo rungu rwa mbathi kũrĩa gwĩtagwo National Assembly agaikio Senate kũu nakuo anja agakorwo no ĩmwe akerwo umagara agathiĩ akaheo nyamũ ciĩtagwo conservatory orders nĩ igoti akorwo atĩ itua rĩrĩa rĩtuĩtwo nĩ Senate rĩa mbere igwe kando nĩgetha cirwo andũ makona nĩ kwagĩrĩire kũgĩe na ndundu ya majaji matatũ ithondekwo thaa thita cia ũtukũ ĩroke kũruta wĩra mũthenya wa Juma o rĩrĩa katiba ĩheanĩte thikũ 74 cia kũihũria gĩtĩ kĩu kĩngĩkorwo kĩ vacant. No mahenya magakorwo me manene atĩ ona gũtingĩetererwo Jumatatũ kũgĩa na gĩikaro kĩa mũthenya wa Juma ũrĩa magoti mataikaraga thĩ nĩgetha kũhingio ũrĩa wendi wa mũndũ ũhana. No rĩu twakiuga atĩrĩrĩ, nĩ wega kũmĩrĩria tondũ andũ a Ngai matũraga nĩ gũkirĩrĩria, na rĩrĩa ndirikanaga Jesu ahũragwo mĩtũnda na akahũrwo itimũ akirĩrĩirie mũno mũtharaba-inĩ na akiuga Eloi Eloi, na nĩ kuga ũhoro nĩ weka atĩa nĩ wathira. Na ũrĩa nguga nĩ atĩ rũciũ nĩ rwarie mũno na nĩ ũngĩnjũria handũ ha tũngĩgakorirwo na mũthamaki witũ akĩgerio njĩra ingĩ nditũ. Tũraiguire akiuga Gĩthumo kũrĩa andũ maingĩrire gwake mũkawa-inĩ makĩenda nginya kũmwĩka maũndũ mangĩ megiĩ poison ya irio na kũndũ kũngĩ. Handũ ha andũ acio gũgatũgerera mwana witũ ngero, kaba twĩna mwana kana nĩ atĩa. Na nĩ tũgweterera tondũ maũndũ mothe nĩ mahingaga nĩ ũndũ wa Ngai kwenda, na tondũ thamaki ũrĩa twĩnaguo waheanirwo nĩ Jehova agerete kũrĩ inyuĩ na makanitha makĩruta wĩra mũnene mũno wa kũgeria kũbanga ndaraca ĩyo na ĩkĩbangĩka, no gũkĩhoteka nĩ ũndũ wa Ngai kwenda. Koguo nĩ tũgwĩtiganĩria hau tuge Ngai enda ũrĩa twendaga no kũrĩ hinga na kwĩna mũthenya ũngĩ kana tiguo. Na ndĩmwĩre atĩ mĩaka ĩno ĩtatũ tũtiagĩrĩire kũrwo nĩ mwĩhoko, twagĩrĩire gũkorwo twĩna mwĩhoko na tũruta wĩra witũ na kĩo na tũthiĩ na mbere kũruta wĩra na kĩo nĩgetha twake bũrũri, tondũ ti mũndũ tũrakĩra nĩ ithuĩ tũreyakĩra bũrũri kana tiguo. Na ndĩmũtige na kũmwĩra atĩ tũtigũtigithĩria bũrũri tondũ harĩa ũrĩ ndũngĩganwo, na njuge toguo Pastor Gĩtahi oiga atĩ tũronire ũndũ wekeka kũrĩa Amerika. Ũmũthĩ thigari citũ iria ci kũndũ gwĩtagwo Haiti citiũĩ fate yayo nĩ ĩrĩkũ rũciũ, tondũ January Donald Trump anyua muma ngirimiti ĩyo ĩrarĩ ya mũthamaki na mũthamaki wa bũrũri ũngĩ ndĩgũkorwo ĩgĩtambũrwo nĩ Donald Trump, na hihi no endire gũkorwo nĩ agathikĩrĩria mahoya angĩkahoywo. No thigari citũ ũmũthĩ nĩ atĩ no ciage mũrĩhi wa mũcara tondũ citirĩ anchored kũrĩ United Nations, na tondũ hau nĩho tũngĩkiuga cikĩrĩ na thayũ. Na kwĩna maũndũ maingĩ mũno ta bũrũri ndĩreciria megũkorwo makĩogoma, tondũ kũrĩ kinya mũbango ũrarĩ kuo wa kwarĩrĩria mĩbango ya biacara ĩtagwo STIP, na mũbango ũcio ũrarĩ wa gũkũria biacara cia bũrũri witũ wa Kenya na Amerika, na tũrageretie gũkĩrora kana hihi ngirimiti ĩyo no ĩkĩrwo mbere ya thirikari ĩngĩ gũka. Maũndũ reke njuge no tũgũkorwo tũkĩhope nĩ megũkorwo makĩagĩra,
na kĩrĩa tũgũkane kwa tũhoere bũrũri ũgĩe na thayũ na andũ aitũ magĩe na thayũ tũtindĩke mahinda na tũthiĩ na mbere na kũruta wĩra tũhoere njamba ĩno itũ twĩre Mwathani amĩrigicĩrie na rũgiri rwa mwaki kwage mũndũ ũngĩmĩikĩria mũguĩ na nyũmba yake na nĩgetha ũrĩa Ngai endete na hau mbere tũmũhoe macira marĩa me magoti-inĩ arute wĩra wake eherie macira macio na nĩgetha mũthenya wa rũciũ tũngĩkamũbatara tũgakorwo na mũthuri ũngĩrũgama atwĩre ũndũ angiuga atekĩrĩirwo mĩhĩnga ĩ mĩeheru gũkinyia hau nĩgetha he andũ acio angĩ mweke na rekei nyambe ndĩmwĩtĩre former women rep wa kũrĩa gwĩtagwo Laikipia wĩtagwo wa Rũgũrũ amũgeithie nĩgetha njoke ndĩkĩmwĩtĩre acio angĩ athure. Bwana sifiwe. Your Excellency, the second Deputy President Rigathi Gachagua, and our second lady, Mama Dorcas, Mama mchungaji na rafiki yetu Bishop, kanisa wa Bwana, Bwana asifiwe. Ageithie hiyo gũkũ mũtukenagia mũno. Njĩtĩkĩria twarie Gĩkũyũ biũ twĩ mũciĩ. Bishop JJ njuge nĩ tũkwendete, tũgũthikagĩrĩria, nĩ tũkũbuataga online na ona twaga gũka gĩthomo gũkũ. Hwaĩ-inĩ no nginya tũrĩcera mtandao tuone ũrĩa wĩrire andũ aya. Ndona ithithi cianyu ngona mũrĩ andũ akenu na angĩkorwo ũguo nĩguo mũhunjagĩrio mũgatheka nĩ mona mũthuri angĩ ngarũhĩ kĩroko ngĩũka kanitha ngĩinũka ngũkorwo ndiganĩirwo githĩ tiguo. Koguo gũkũ andũ matirĩ na stress na Bishop njuge nĩ thengio na tũhunjĩria wega na nĩ wari ũhoro wa femicide, ũhoro wa atimia kũragwo na twana titũ kũragwo twa tũirĩtu na thengio nĩ gũkorwo champion wa mwana wa kairĩtu. Tuko na Her Excellency Pastor Dorcas ni mama wa boys. Sasa wewe mkishikana na mama ya boys maneno itakuwa mzuri. So mimi nashukuru. Nitamaliza kwa kusema tu kidogo ya kwamba mwito wa mtu ni mkuu kuliko ofisi yoyote ya kiserikali ama ya community ambao utapewa. You are not defined by the office you occupy in any constitutional office. You are defined by the inner strength, calling, and your energy to make the world a better place. When I say so, Pastor Dorcas, you've been doing good to Kenyans. Many widows have been encouraged by you. You've wiped their tears. You have rehabilitated many of the young men Bishop is talking about. We urge you continue doing it. Your namesake Dorcas of the Bible did not have any constitutional office, but she made a rema impact in the world. That is why she's anchored in the Bible. So keep doing good. And when that time comes in heaven, toka negotiate na Bishop. We ukaigwa hega kule nie. Na muthamaki wa bururi wetwa Rigathi wa Gachagua, tondu wega waku ni mwega. So Your Excellency, you've walked a journey. Kada ya rũrĩrĩ na njamba itũ. Wĩkĩre hinya tondũ rũrĩrĩ rwitũ kuma harĩa twoimire nginya harĩa tũrĩ ũmũthĩ gũtirĩ kĩega kiumaga hega. There is nothing good that will come if you're not ready to pay a price. You've paid a price for my generation. And Mzee Kibaki paid a price for some 10-20 years ago. Uhuru Kenyatta paid his price. I want to tell you, my brother, you are not alone. And when you see these people quiet, they are not quiet because they don't know what is happening in this country. Kana muti yoneke kirathi na mbere. Tokireta tondu muthuri augire tokire totulie maru na toine kana tuhure rwimbo tarwa tukuhuriirwo haha ni ngaruia githĩ tiguo araugire. Na kwa hivyo watu wakituona tumenyamaza waache kushinda wakituambia hapa ati sisi ni watu waoga. We are not going to allow you to take us through that path of incitement and making ridicule of our community. We have invested in this country and over beyond. We are into the diaspora, every corner of the world. This community, we are seriously invested. Nobody is going to incite us against the other communities. And the people who are fighting our community, they are simply preferring us against the other Kenyans. And thank you, Kenyans. You are number one customers in business. You are number one customers on agriculture products. You are number one customers kwa kanisa. Na nyinyi ma customer hata kule kwa uwanjani ya burudani. So we urge you, our brothers and sisters, our customers, our associates,
continue holding strong this community, because if this community goes down, Kenya is likely also to go down economically. Have I made myself clear? Ate dauga ate community no itu egiharaga ne thiethe ona economy ya Kenya negwe katia nego thiethe. Your Excellency girekia mwanake wetagwo kuruga wa jikoi no jaba itu ya role tukimwona kuri mitandao turakimwona agithie TikTok araria arauga inywe thu ciakwa mutigathekerere mwanya na ndethe aragio horo waku tondu ningi katia ningokira mutigathekerere inywe thu ciakwa mwanya na ndethe tondu ihinda ria Ngai ria Kenya ningi katia ningokira. Mwanake ucio arauga atiriri mundu ungithekerera mugikuyu ni kugwa ri no mundu toi bururi uyu wega rora mucii gwaku na kuria wandikanite mawira ri uhete andu igana wira wa kuruta kuma mundu uria kuhurire gacati gaku bathi nginya uria watchman yaku nginya uria urarima mugunda gwaku nginya gatuka-ini gaku uhete andu aigana mawira matari andu riri no itu. Koguo ithu turi andu endi andu na andu itu muthi na mbere kurutithania wira na community iria ingi na karugano kau ga siasa marenda gutukunja ati matuonithanie ni ithu ethu cia Kenya. Merei, we are embracing everybody. The only thing we are not going to embrace is political deceit and conmanship. Thank you. Gadang mutia kemeigua wege ya Laikipia mutikeraga tuigue JJ Gathere yari women rep wa mbere ya kuria gwetagwo Nyandarua ni augire euma kuria gwetagwo to le ambire guthie kibindi kigima kuria gwetagwo Yara gitutongoria kuria Yara miaka 5 yacoke akiuga gwada guthie Kibibiri ikaigeta Kimunya niguo mothe nio mubunge wa Kibibiri ukogeithia andu kwa Pastor JJ. Karibu sana. Thank you, Your Excellency, the Second Deputy President and the People's Deputy President. Her Excellency, Pastor Dorcas na Mama Boyce, our Bishop JJ, na kanisa yote ya priesthood na ageni aria othe tucerete nao. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Njitagwo Wanjiko wa Muhia, mubunge wa kuria Kibibiri, na toguo bishop ekugwetete ni nie ndari mama county wa mbere kuria Nyandarua, na bishop uyu ni ithuĩ tumukombithitie andu a priesthood ni wa kuria gwitu Nyandarua. Koguo no mukimenya andu a Nyandarua ni andu marutaga ki njamba cia ruriri mwena wa kigongona. Thank you muno. Our Deputy President ndirenda gukumiriria mbere ya kanitha na ngwire tukurugama nawe. I'll be the last woman standing. Na bishop ni wekaga muno ni gutufundithia ihoya tondu ni ngwenda ihoya riu onawe uthi na mbere na gutuhoera. Muthenya wa Friday, brothers and sisters, ni ndirathire kuria Kibibiri itura ritagwo Gitambuci, na toria the People's Deputy President araugire waigwa tongehiukirwo ukaina karwimbo. Ndiraririkana rwimbo ruinetwo ni muigai wa Njoroge ndahuraga 2013 raugaga mandiko moigaga ungikona thina ugiuka itura wage kuhuha firingi kugie thina itura we ni wokorio thakame. Na koguo turaina na atumia kuria Kibibiri, na koguo ni tuhuhete firingi ati kwina thina itura riri ria Kenya na tatongoria tutigutiga kuhuha firingi. Undu ucio ndunatwara mwanake wa kuria Gikuyu wega, na nie ta mundu wa githomo kia nguo ndaihu na kia mai maingi ni mwe andu a Nyandarua nikio tuthomaga muno. Ni njoya kanya kanene muno kumenya mundu na ndiramenyete mwanake ucio wa Gikuyu na njira njega. Ni aroire thimu yake na aranyandikira message ndaihu ota mukwa, no na ndina kia nguo ndaihu bishop ni ndirakiugire ndigukimutiga uguo na henwa. Koguo ni turagicokanĩirie we na turacokanĩria na arakiuga ni ona andu a Kibibiri na Nyandarua ni mathurite mutumia umwe mukigu muno. No rimu akwa bishop
urokire tondu ndiraugire President Uhuru na aria manakorwo tongoria-ini managa atongoria maramera the truth bathi athie rui na kuoguo ndirauga bathi itu ya Kenya Kwanza ni tengerete muno na ni jukumu itu kuga bathi ithie kahora tondu ni kugwa ndirauga bathi itu ni racukia ikanga twi njira-ini na thabari rathiraga 2027 ni ndiraugire uru riu ni undu wa kuga uguo ndirakirwo ndikiriona kinyita we no mwathani no mwega juge tutikwaga kwira the President William Ruto what is going wrong in this country tondu ekora na andu anini ta mwanake wa Gikuyu mamwire no kwega bururi uyu mwisho twi ukora ruwi koguo as a community ni tugo stand strong tukimenyaga ngwaci ngitemwo icoke handwo yambaga kuma no mbura yaura ngwaci no imera ngwaci no cirenjo ni uhoro wa ma ngirikia njuge tutigutwika threatened tutigutwika intimidated na ngugo guo ndi mbere ya kigongona na njire mwanake wa Gikuyu thuritwo ria gatatu o take no ni undu wake nguo ndaihu ndimenyerete kwanira muno bururi uyu na bishop ni nje no urute wira ucio no ti gukiuga gukira ni kwaga kumenya uria kura koguo ni akubatara etheka iretu kanini ga guthiriten na to message no ti ni wanji kwa muhia ni akubatara amenye thuritwo ria gatatu o take na rimwe thuritwo at international standard tondu githia arothuragwo ni ambunge ni ndironire ani 310 na arakiuga ihinda riakwa no ri nini na koguo ndi kahinda gaka bishop ngwenda kuga ta mbere ya kanitha ingikiura kuringana na mahinda mau manini arakiugire family yakwa nginya we bishop na andu akibeberi matikoria andu eri bagiriire morie mwanake wa Gikuyu no uhoro wa ma ni ati ndikwaga kwaria ndigutumwo kanua no tuguthi na mbere na kwira President ati cina ca ndiraruta wira andu mathi thibitari matirona huduma kana ni murona huduma inywe andu akanitha ni murona huduma fara citu ciaga guthondeko tutikwaga kuga and we shall not be shut our mouth because we are equal leaders and we are equal partners in this government. Deputy President we omererie tondu mundu mwekirikaniro-ini akiragiriria o gwika wega no ndamenyaga ni wegekaga riu we riria uranyitite thirikari ino ya Kenya Kwanza urakiriragirio o gwika wega ukira no wega ureka no andu angi nao maraugaga ni mandiko marandika magutarire mehia nigetha makweherie we umirerie wa muico biu mwanake wa Gikuyu ni araugire ndirahunjia hate speech bishop no kindora guo ni hana hate ucio na ni undu umwe urakuonia thirikari itu ingitongorio ni mwanake ta ucio na ndingimenya tondu angikorwo mundu ta Wanjiku wa muhia no erwo ni araria hate speech ni kuga ona ndingimenya ki ona cina caka ndiraruta wira koguo njuge miario ndiraririe kibeberi na nguthi na mbere na kuga ati kura itu ya Mugikuyu yoyo ta hate speech or otherwise it will matter in this country kura itu ya Mugikuyu come 2027 otorea na mata hau mbere it will matter maigwe mage kuigwa mathikiririe mage guthikiriria that is a fact and it will remain a fact na andu aitu twiyumirerie tukirite o uguo kindu tugwika tutikariganirwo ngai wa moya murathime. Thank you very much. Mwakigwa gatha ya kuria Nyandarua Kibibiri na ni mwakigwa yuga ndikugura guoya katiguo kana mukimwerenderio guoya igure guoya ini na andu magakimenyaga wega gutire mundu uthuritwo kura ikagutarwo akandikireo ati niwe muhotani koguo ndigwiciria kwe mundu wagire gutwika ati niwe super extraordinary ati ucio we niwe wagire kurwa a prefect ya kwiraga andu aria angi athure uria magire kugaga na gwika wathurwo Kibibiri we niwe mwene Kibibiri katiguo we na Kibibiri gia gwaku
twere yore mukwenda no tutigumugira katigua ona ni gwa kwa Embakasi North mundu akinya kahora katigua yego kire na mwene reke tuthikiririe mugambo kuma kundu gwetagwo Kajiado South heja bai toko parashina data itu muno na data ya muthamaki karibishai ongereja watu wa Rwasambo. Asante sana, naomba tusalimiane hivi. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, the Second Deputy President of the Republic of Kenya, Excellency Pastor Dorcas, Bishop wetu, JJ, members of parliament, tuko nao hapa pia, viongozi wa kanisa hili, Wakristo wenzangu, Bwana Yesu asifiwe tena. Mungu ni mwema na kila wakati. Mbona mimi naona kama mna furaha na mimi nimehubiriwa vizuri? Salimia mwenzako kama una furaha. Sababu ile mahubiri bishop amehubiri, nimeona kwa nini nimetoka Loitoktok kule Mount Kilimanjaro mpaka nikafika hapa na nikakuta ndugu zangu wa mlima. Na nikasikiza mahubiri imenijenga. Kama tu mahubiri ndio ingekuwa inatembea Kenya mzima, hata kwenda mbinguni ingeletwa kwa haraka. Kwa sababu hii mahubiri ifiki mahali wengi wataipata leo, bishop nakuambia pongezi. Tangu uanze kuhubiri paka umalizie, mimi nitatoka hapa nilikuwa nimebadilika. Ya pili pia umetutia moyo. Mimi ni ule kijana aliangalia ile finance bill ikipigwa, kaona maisha wa Kenya napelekwa juu kule, nikasema no. Na nikasema kusikiza His Excellency aliniambia sikiza ground, kuangalia ground nikasema hiyo finance bill ni ya kufinya mwananchi. Nikasema no. Tena juzi fitina ikazungushwa Kenya mzima, kuliko kuongelea mambo ya maana, kuliko kuongelea maisha wa Kenya. Ili inaitwa bunge pale ni kuongelea mambo ya deputy president. Wabunge wamekuwa kama sasa kufanana ile street mbaya Nairobi. Watu wanapewa pesa ovyo ovyo, sijui senator, sijui nini. Watu wakumbuki watu waliamka saa 12 kupiga kura, agenda ilikuwa mzuri, policy ilisetiwa, lakini wote watu wengi wakabadilishwa. Ikawa unaweka pesa kwa mfuko na unanyima wa Kenya ukweli. Mimi pia nikasimama nikitoka jamii ya Maasai. Nikasema hiyo fitina mimi siko, na watu wa Kajiado South walinituma nifanye kazi, na nikapiga pia nikasema no impeachment to the deputy president Rigathi Gachagua. Sijui kama sasa mimi nimekuja hapa nimepakwa mafuta, sababu nimepata kwamba ukweli hata nyinyi wa Kenya mko hivyo. Na nataka kumalizia, juu sitaongea sana. Juu ya mgeni ni vitu mbili. Unaangalia na macho, unasikia kwa masikio. Na mimi nimeangalia kwa macho, naona mambo ni tiki. Na nikaangalia nikasikiza mahubiri, na nikasikiza venye mnashabikia na venye mnasema. Wala wanasema kwamba nyumba ya maombi eti shida kubwa tu tutoe Rigathi Gachagua, maana tukimtoa hii jamii ya Wakikuyu wanasahau vitu. Mimi nauliza swali, mnasahau vitu? Mimi ni mgeni, nataka nijue nitapeleka ripoti gani Kajiado. Mnasahau vitu? Mnasahau hiyo? Na ndo manake Waingereza ama wazungu walisema kwa lugha ya Kimombo, walisema kwamba they can set a war or a battle, and any war that has been set, whoever has set that battle and has set the battle knowing that he's going to win. But us, the only thing we are saying, we will never give up. We will never give up. Giving up is not in our vocabulary. Haiko katika vitabu zetu. We will not give up and we will never surrender. That war is not about Deputy President Rigathi Gachagua. It was not about Deputy President Rigathi Gachagua. That war is about 50 million Kenyans. Na mimi nashukuru Mungu nilikuwa Azimio. Manake saa nyingine ninaona kabisa ukweli wa Mungu. Hii mambo ya kusema tunaanza chini mkienda juu, hakuna kuanza chini. Maisha yanataka juu tuje huku. Lakini mimi Deputy President Samia, manake mimi sikuwasikiza hiyo injili. Mimi nataka kusema injili nilisikiza ilikuwa sawa.
Kama nilisoma Revelation, kama nilisoma Genesis, kama nilisoma Malachi, nilisoma Biblia ilikuwa sawa. Naomba sasa nyinyi tukienda hapo mbele tusome injili nzuri. Sijui kama tunaelewana ama tuelewani. Mimi ni mwinjilisi na nimeokoka. Na nikikuja katika karibu na pulpit na ubi, mimi nawauliza hii maisha inaitwa Kenya. Kama si Mungu venye tunapelekwa, kama si Mungu tunaweza isha wote. Mimi nyumbani wabunge waulize, tunazika watu over 20 people. Wako kwa cancer line, ile tu kutoa ile kadi hakuna. Unaambia mtu wa cancer hakuna kadi, unaambia mtu wa pressure hakuna kadi, unamwambia ifanye. Na unataka na huyo mtu unakuja si tukatoe eti pole kwa mazishi. Mimi nilisema toe tena pole. Kwa sababu kadi kama ifanye na mtu pressure imefika 180. Unataka mtu aishi namna gani? Alafu mnasema tukisema sijui tutafinywa. Kwa sababu afadhali tuishe wote na Mungu alete viongozi wengine. Ama tunadanganyana watu wetu? Naongea uongo ama nasema ukweli? Mimi nataka niwaambie ya kumalizia tu. Hii nchi inataka maombi. Hii nchi inataka nini? Maombi. Second Deputy President Rigathi Gachagua, tuko na wewe. Sisi ni wale soldiers, tuko na wewe. Na wanasema sijui alikuwa anaongelea mlima. Mimi alipokuja Kajiado kututetea, akaongelea mambo ya mifugo zetu, akaongelea mambo ya maendeleo kwetu, tukapata maji, tukapata vitu ambavyo inataka tupate hiyo siku. Alikuwa hiyo mlima alikuwa anaongelea ama alikuwa anaongelea Wakenya wote? Sasa mjue tu tunataka tuwaambie kwamba tunaomba court zetu wafanye justice. Hata kama tumefinywa, kwa sababu hakuna kitu mbaya duniani kama kufanyia mtu madharau. Katika jamii ya Kimasai wasemaga hiyo kitu moja tu. Afadhali unifanyie kitu kingine lakini usinidharau. Huyu Deputy President venye umeongea Bishop amepitia shida. Lakini Mungu yuko, na namwambia kwamba Mungu yuko na tutasurvive. How many people believe that this country will survive? Mimi ni Republican. Jana nimekuwa sherehe juzi, siku 3 ndo nimerudi leo kazi. Mimi tangu Trump ashinde, mtu alipigwa risasi mpaka masikio na akakuwa president wa America. Hata Rigathi Gachagua hakuna shida, hapa mbele tutapangana. Hakuna shida. Ya siasa ni ya siasa, tutamalizana hapa. Mmesikia sauti ya Kajiado South, ala makiro itogitu. Na kule gwetagwo Irasit, na kule gwetagwo Kemana. Jambe okuko handa gwitunguru. Mundu kwanda karuthanju na kou angimiona kandori. Atuika mukuria. Ndureke tuigue thauti riu ya Major Dom. Kule gwetagwo Embakasi Central. Karibu sana. Hii ni ndugu yangu. Na nakio tukahuragwo bara na jambe eno. Na tukakiuga tutikugua. Asante Mheshimiwa Gakuya. Your Excellency, the Second Deputy President of the Republic of Kenya, Pastor Dorcas, Bishop JJ, na washirika wote. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Benjamin Gadhiru Mejadonk, mbunge ya Embakasi Central. Huko Embakasi Central ni kule Kayole. Na nikuwa rimwe moigaga gaida kwa magake. But I can assure you ni abirie gukoma kuo. Tondu hindi ciothe ungiathire kuigua kindu kiuru kiumaga ku. Ungiaiguire kuria nake moragirwo moragagwo ku. Ungiaiguire kuria ciiko icio bishop akugaga cia timia kuripo cio imaga ku. No umuthi gutire kindu ta kiu gikoragwo ki tondu ni twagiire mutongoria kana andu akayore ni magiire mutongoria wa guikaraga nao na wa kumoragia uria mekwenda na uria makwenda tuthie na mbere, akamonia njira na tugikinya andu aguikara ki tuli andu ega. Bishop, umetuhubiria vizuri, nimefurahi, na
niseme pole. Ile wakati ulikuwa na msiba, hiyo wakati nayo mimi ndio nilikuwa na msiba ya baba yangu. Kuna I think Pastor Ann Lawrence alikuwa amepitia kwetu na akaniambia anatoka haraka ndio akuje kwenu. Nikamwambia enda useme pole na uambie Bishop ni rafiki yangu, lakini ako na msiba, mimi niko na msiba, ajishikirie, mimi nijishikirie, tutafute marafiki huko nje. Agaiatigwa regai. Vile umesema our deputy president anasimamanga na watu yake. Mimi alisimama na mimi na familia yangu wakati hiyo nilipoteza baba yangu. And I'm very happy. Na namshukuru kwa sababu hakuna siku hata moja ashawahi ashiria marafiki wake. Kwa hivyo, Your Excellency, I say thank you. Bishop, tuko pamoja. Tuendelee kuhubiria hao wananchi. Tuendelee kuambia ukweli. Kama askari walikuwa wamekuja asubuhi kukuambia you should not host us, itaendelea. Yeah? But wakati tulikuwa tunafanya campaign, this is not what we said. We said there will be freedom of speech. There will be freedom of association. And that's something that is in our constitution. And we will not agree anybody to take it from us. My association with the deputy president, the second deputy president, haijaanza leo. Mimi kusimama na UDA, it is because of him. If you remember, we were in Sugoi when I told you I'm going to Jubilee, and you insisted that we talk and we agreed niendelee na nini hiyo safari. Yes, even then president himself knows that the deputy president was there, and no amount of intimidation will affect my stand. Hatujaanzana na yeye sababu ya siasa, na nitaendelea kusimama na wewe na vile ulisimama na mimi. I'm happy. And I want to encourage each and everyone. Lazima tuendelee kukaa kama marafiki. Ado matirakoma utukuna muthenya makegeria uria nyumba ya mumbi egiumano uria ingitura iriraga kuma kiroko nginyagia hwaini. Ndiye kana ni moi. Yeah? Adu aria marugamaga makaria makauga njira ino niyo tuguthie, thiku ici magithie kwaria magakirio. But what we will say, Your Excellency, mimi mahali nimesimama na viongozi wengi, tukiangalia ile barabara umepereka sisi, hiyo barabara ndio tutafuata, because I know hauwezi tupeleka kwa shimo. Wakati wa impeachment, watu wengi walikuwa wanakuja kusema ati wanamwambia si uresign ndio usimame tena, ndio ukuwe na ruhusa ya kusimama 2027. Wakati nilijaribu kuongea na yeye, aliniambia that is so selfish. Why should I resign ati ndio nisimame? Kwani mimi peke yangu ndio kiongozi? I can support somebody else. And again, myself resigning, that's what he said. Myself resigning ni kusema nimekubali hii makosa yenye wanasema na yote mimi najua ni ya uongo. Wakati nilienda nyumbani jioni nikafikiria na nikaona ni kweli. Bishop, hiyo makosa 5 unasema ati walipata. I can tell you for free, hakuna hata moja. Vile umesema kitu mfuko ya nyuma, hiyo ndio iko hapo. Hiyo pesa ndio ilifanya kazi. Na niye hoyaga hiyo pesa, wewe ulienda kuchukua hiyo pesa ndio upige kura ya kuondoa deputy president. Uchunge sana
isikuje kukugeuka kwa familia yako. Uchunge sana na uombe Mungu isikuje kukugeuka kwa familia yako, kwa sababu yenye unatendeanga mwingine hata wewe itatendwa kwako. Kwa hivyo I know tuko na imani kama mimi. I have a lot of faith na hii koti zetu. Kama wakati kosa moja ilikuwa tulikatana na maneno ya cabinet, kwangu my constituency watu wengi walikuwa wamebomolewa. Mlikuwa tumesema wakati we were campaigning hatutakuwa tunabomolea nani? Kabla tubomolee tutawapea mahali nyingine ya kufanya nini? Lakini koti juzi imepeana order. Wale walibomolewa walipwe fidia ndio waweze kupata nyumba zingine. Kwa hivyo I have faith hata wewe utapata justice hapa kotini. Kwa hivyo sisi kazi yetu ni kuzidi kumuombea. Juge adwa nyumba. Leke itwendane. Leke itutige kuhuthirwo ati tuhurage ndugu yetu. Ona ni no uhuthirwo ujikirie ihiga. No rucio mundu uri ugakorwo ukibatara noni. Bishop. Asante. Mimi nakuangalianga hiyo TikTok. Lazima kila siku niende niangalie kama kuna kitu kingine mpya umeweka. Na ile kazi unafanya ni mzuri. Msikubaliane na anything to do with intimidation. Because Wakikuyu hawakuwa watu waoga. Ya? Na matura gamalirikanago aria marwereire ki? Wiyathi. Igu angekorwo bishop ati ugukira nigetha ndukaumwo thutha ni Subaru. Angekorwo ugukira nigetha ndukaumwo thutha ni Subaru. Ni ati munene Subaru ingika. Tiga gukuraga na tuke Saturday tuguthike na turire nao bado no matumete thutha ona no maroka makue kuo. What is this? Nginya urugame ukamenyaga kama wanataka kukuacha wakue. Easy abduction. Naona mnaongelea tu maneno ya wamama. Paka wazee wamepotea. Vijana wamepotea. Wengi wamekuwa abducted. Na tulisema lazima tupigane na hii maneno ya abduction. Freedom of speech must be given, and it is a constitutional right for each and every person wa Kenya. Kusema ati ukiongea sijui utashikwa, sijui kusema ukishikwa utafanywa. Yes, then mutaamuka ukiendelea wewe ukianza uoga utaamuka upate hawa wote walipotea sababu ndogakorwo na mundu. Oguo juge ni wega ya murathime. Your Excellency, mimi nitakuomba. Kuna wabunge wetu wengi sana na hasa wa Mount Kenya, hata wenye walipiga kura ya kukupeleka nyumbani, si ati hawakuwa wanajua, they are doing it wrongly. Ni uoga. Very few can be able to stand on their own feet. Ni uoga. So tafadhali, I want you to get a place in your heart. Forgive them. Address them. Waambie umewasamehe. Waambie simama, waambie yes, you did what you wanted, but it is because of fear, not because of anything. Hata sio hiyo pesa. Unapata mtu mwingine anasema ati sijui nitatumiwa KRA. Kwani amefanya biashara miaka 20 na alipagi kodi? Sijui nitafanywa nini. Please, our deputy president, second deputy president, mimi nakuomba, pata nafasi, samehe hawa hasa wajumbe wa Mount Kenya ndio waweze kurudi ground, tuweze kuendelea pamoja kama community, ndio tutimize one of the commandment ya Mungu ya kufanya nini? Ya kusameheana na tuweze kwenda mbele. Walisema uko na ukabila. Juzi nimeona watu wa Nyanza wamekaa wana post at they must get the internal security ministry to a person from Nyanza province. Iyo nobody is talking about ukabila.
Nobody is talking about nini. Hiyo kama kiti wanasema iende Nyanza na ni Mjaruo anasema, that is not a problem. That is nationalism. But when it comes to Mount Kenya and you say something should come to Mount Kenya, ati hii kiti inafaa kurudi Mount Kenya, hiyo ni ukabila. Mwamenwo na inyue mwemene na mwathira. Kaya murathime nitumwendete, nilikusikiza. Bishop, ukifunga eka rwimbo kage kaina gwatiriri. Deputy President yoigire ona wanoga kana wekate ukarakara ukaina. Akicoka akiuga tuikare twikite atia. Riu nyine kare kene gwatiriri. Ndire na gukiro ugo. Koguo make sure mundu ucio wina kaja mugabu athondeke nigetha tuinde karwimbo kagurira wekate ya wokira. Na njoke ngwire gathoni wa Mucoba ni murata waku, ni akwagiriirwo ni gukorwo agiuka na ni oiga ni akunjirire ndimuheanire apology tondu he handu agwe committee hangi. Ngai amurathime, mwathie mucie mugeithanie na muthie na mbere na kunyitanira. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana ndugu yangu Meja Dong. Mwakigwa Jabe ore otha makaga kuria gwitagwo Kayo Botore guo niguo gwitagwo. Riu turareta kurikia na Jabere yagwita haha tondu niyo seneta yakwa kuria mucie. Riu ha nguma thiete biu nigetha ndimitige haha yukenenehe yarikia guthamaka icoke twitire muthamaki kana hauti hega indi na waira seneta wa Murang'a oke ithuĩ ta andũ aitũ Nairobi ndimwire no mwaka tũrwe haro twĩ hamwe na mwaki wa kana no nginya twĩtĩkĩre kũhoria mwaki twĩ hamwe na no mwaka ta nyũmba tũmenye kũrĩa na hau thutha tũgũgĩthiĩ tondu wamenya nĩ twagĩtuĩkire atana mũno na mahinda macio mahĩtũkĩte mĩaka ta 15 tuthiĩte o tũtanahĩte. Ndĩmwĩre mahinda nĩ makinyu na inyuĩ mwĩcokerie guoko na arĩa mũkĩendete mũheaga na ngona nĩ macokagie guoko meke atĩa mamũririkane mamũcokerie guoko. Koguo Nairobi ĩno rĩ tũtige gũkorwo tũmĩororagĩra biũ sasa tatarĩ gwitũ mũciĩ. Ũhoti ũrĩa tũhetwo nĩ mwathani wa numbers tũngĩnyitanĩra na thoni itũ andonire mwathani nĩ aramarehire mũciĩ maũndũ macio no manyoroke. Ngwenda gũtigĩra hau ndĩmũkaribishe Seneta Nyũtũ wa kũrĩa Murang'a na ndũkoime haha ũheane kĩrĩra kinya mũthamaki acoke. Thank you, Hurira Mheshimiwa Gakuya Ruhi. Your Excellency, the second Lady of the Republic of Kenya, we will recognize the second Deputy President of the Republic of Kenya when he comes back, Bishop JJ. Na togoria kanitha ũyũ na inyuothe ĩtĩkia kanitha ũyũ mwathani agocwo rĩngĩ kamuhutire geithio cio ngĩmwĩre nĩ geithio nĩ Nyũtũ. Asante Bishop mũire mũnene oke ngwĩre ona nĩ ndaigua ngenete mũno mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwamũkĩra kanitha ũyũ waku na ngwĩre ta ũrĩa atongoria wenzangu maragweta nĩ tũkoragwo tũgĩkwĩrorera. Niĩ tũtirĩ twacemania haha kwa haha no nĩ tũkwĩroragĩra na ti mwaka ũmwe ti mĩaka ĩrĩ tũtũire tũrũmagĩrĩra ũrĩa wĩkaga na kwĩ hĩndĩ ũrarĩ na kĩmwĩrĩ kĩnene mũno rĩu thaa ici wĩ sawa ndiũĩ kana nĩ gym wathire agithe ndaroneka hana kamwana. Hũrĩrai Bishop witũ Ruhi. Thank you Bishop. Fitness is a very important thing na Bishop ũikare ũguo. Kaundu kage ga kanitha ũyũ tondũ ndoka na nĩgũ promise rĩu nĩ ndĩũkaga to rĩrĩa Deputy President ekuo andũ a gũkũ no tarĩ haica ndege haha tebu
Mundu tare Aisha ndege ikoragwo ihana o murona haha. Uguo niguo ndege ikoragwo ihana kuria iguru. Na aria mana Aisha ni moyo uguo niguo. Koguo Bishop na kiama giaku. Reke tobe tweterere munene witu ambe ikare thi etha tucithe mbere. Welcome back, Your Excellency, the Second Deputy President of the Republic of Kenya. I had already started addressing this congregation. Na koguo Bishop na andu aku ni murutire Ngai wira mwega muno na mundu ura gucothondekeire kigongona giki ni mundu wina finesse, ni mundu uramenya uria areka na mwathani aromurathima ona nyumba cianyu cirongia ikaroro ni undu wa mwathani tondu mutire mwathani wira mwega. So thank you very much, Bishop, even for your word of encouragement to the Deputy President and us. Ati ona no utigire mundu kindu ona gikiega. Mugikuyu ugaga ukavi mukavine watigire ciongo ona ciinoru. Na koguo Excellency, oguo Bishop akwira kiundu kiu reke gikweherere gwije gitirari kiundu kiega. Reke tuone haria Ngai riu aratutwara to ni tui egututwara hanene through the Deputy President gukira haria turari ugai ameni. So Your Excellency, niona ndirari thabari Bishop ndoka kiroko na dikinyete mucii no ndauga ni nguka nigetha turehe Deputy President marina Excellency the Second Lady guka guku kanitha uyu na nigetha aria mangiko mareciragia ati no tumurekererie o uguo wauga ngerekano ya Second Lady ati ithue ona riu eheretio wabici tutikumutiga na Your Excellency ndakwirire kayole kigongona ini ngikwira nie ndatu ndu ni ndatua na ngikwira I'll support you kinya haria ukaigua riu ndukwenda support ringi. Then that is why we are here and we will continue supporting you because we believe in you and we believe that you are taking this country somewhere at God's good time. No horocio ni ndina nganja naguo andu aitu na koguo ni njui ni gukwagira na maundu ni mekwagira no aigatwo no muigatwo na kihoto ni akaga atia undu tacoka no uraigataga na ki na njuguma na Ngai witu no wakeho kihoto gitinekeka na tutikwenda gutariria muno tondu mathane mathiete na nigetha His Excellency ahote kumwariria no ni no nyende kuga it cannot be a coincidence. I think His Excellency the President of the Republic of Kenya, we may need to tell him, I may not be competent enough to advise him, but surely there is something wrong. There is something wrong. Your Excellency, it cannot be that the people, you are leading lights in the mountain, that all of them are now almost out of government. Here is the Second Deputy President, he has been kicked out. These are the people that brought the president to our region and campaigned for him. They are the people that made us believe in President Ruto, even when other people did not believe in him. They came, His Excellency Rigathi Gachagua. Kuri mutumia wetagwo Alice Wahome. Kuri mwanake wetagwo Dede Nyoro. Kuri muthuri wetagwo Moses Kuria. Kuri jamba wetagwo Mithika Linturia kure Meru. Niguo kana tiguo. It cannot be that all these people now are not at peace in government. The Deputy President has been kicked out. Are we together? Moses Kuria was fired as Cabinet Secretary. Somebody may want to tell me that, hey, Moses Kuria is back as an advisor. But I want to ask you, mureda kujira mutumia no aigatwo ni muthuri erwa ati ni aiguirwo thari oke atuike muiretu wa kuruta wira nyumba mugage ati mutumia ucio ndatetwo. You cannot convince me. Yes, Moses Kuria was fired. He has been given a job that I can equate to a house girl in a house that was her own as a wife. So Moses Kuria was fired. Mithika Linturi was fired. As we speak, Dende Nyoro, the chair of Budget and Appropriations Committee in the National Assembly, thaici arero ni gutunyo gite gia chair. Diga no turaro merera andu aitu. Kai kungikorwo kuhana atia. Ni ate guo kungihana gutuike ati andu othe aria ni mahandeithirie. Othe ndamonera mahitio othe ni kuigata turaigata na no ndimwire
And I dare say this, that Alice Wahome, though she's cabinet secretary, she has no power in that ministry. All the power is with the PSs, and they have no regard for her. With great respect, that Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, it cannot be that all the people that supported you, that all of them are bad. There is a problem somewhere with your advisors, Your Excellency. It cannot be that we are now hearing of people like Roko, Member of Parliament from Bere South, somebody who was nowhere during the campaigns. He's now the major attack dog against our people. That is not something that we are going to accept. It is not fair. It is not fair. Moro tamotusa no mo igweta mo tamotusa we kwa campaign. Na riu atene omaro kagoto igatira deputy president. No muhaka hena madena na no muhaka tualie na tuge. It is time that now we put our house in order. Na tuge are amatigarete tuge no muhaka tumanyitirire na mahoya na kwaria tono makatwarie todo othe ara mamwikaira campaign othe gutiri mundu wina thayo uria wekuo araikara agikaikagia guo gethaume na maundu mautigo magirire kuhana na kwaguo nie ndikwenda kwaria muno nie by the way wana no kuhongoko ndahongoko ndiaragia siasa kanitha-ine na ti kanitha-ine kwaja toyo wa JJ na kwaguo nie ndikwenda njarie makiria ma hau njuge to ni ndaneyo gitio why ni ndahoyaga Ngai Bishop JJ ati mwathani ukareka ndianire na thamaki tamenya ni etikirite ati nderwo ni ndireta muthamaki. I want to take this opportunity with humility to invite His Excellency the Second Deputy President of the Republic of Kenya. Karibu sana Your Excellency. Mwathani wakwa dorera lewe nemenyete kona lewe mbora tawama ende amadena wanaikaranie na ede yakiea wanatwara na nani Asante, please be seated. Tafadhali tuketi. Rafiki yangu Bishop JJ Gitahi, your wife, your pastors and the congregation of Priesthood Fellowship Church, I'm happy and delighted to be in the house of sacrifices. Mimi na mke wangu tumeshukuru sana kupata nafasi kuja ibada hapa kanisani na tumefurahia sana, and we have truly been blessed. Bishop, your sermon was spot on. Na nitwaradhi muno na twakena muno uikarania na inywe githomo na mungitwitikiria ntuliuka ringi na ringi na ringi. Bishop and his family are our friends, and the last time we were together is when they were in tears, and we said we'll come in better times. Na sisi si ile tumekuja ndio na sisi tuko na matatizo. So
Ngai no mahinda mothe na njuge Bishop nĩ twakena mũno nĩ gĩthomo na ciugo ciaku nĩ cia tũhutia ngoro citũ na watũnyitia mburĩki cia ngoro tũrĩegega gũkĩra ũrĩa tuma tũgĩũka. Niĩ ndikwenda kwaria maũndũ maingĩ, ndĩraugire tũkire na ndinauga tũkire tondũ tũrĩ iguoya. Mũgĩkũyũ augaga harĩa rũkirĩire rĩ nĩho rũrĩ kĩ? Na Mũgĩkũyũ ndarĩ mũndũ mũkĩgu. O Mũgĩkũyũ ũcio agacoka akauga mũkungi akorire ũ? Aigua mũthuri ũngĩ auga harĩa auga no ithuĩ twarĩ kuo. Ithuĩ tũtirĩ akĩgu, nĩ thayũ twendete tondũ indo iria nyingĩ ciĩ bũrũri ũyũ nĩ citũ na bũrũri ũyũ gũtirĩ handũ tũtarĩ, na niĩ ndĩ mũtongoria no nginya ngorwo ndĩ mũndũ responsible. Gũtirĩ hĩndĩ ndingĩenda kũruta mwerekera kana mĩario ĩngĩkĩra andũ aitũ hatĩka-inĩ. Ngwenda andũ aitũ maikare na thayũ kũrĩa guothe marĩ. Andũ arĩa marĩ Mombatha maikare na thayũ, arĩa marĩ Eldoret maikare na thayũ, arĩa marĩ Londiani maikare na thayũ, arĩa marĩ Loitoktok kũu kwa Parashina maikare na thayũ, mathũkũme tondũ mathire gũcaria wariĩ na gũcaria indo, na indo itingĩmathwo kwĩna ngũĩ. Koguo nĩ interest itũ ta nyũmba hĩndĩ ciothe bũrũri ũyũ ũkoragwo wĩna thayũ, na bũrũri ũyũ ndwagĩrĩirwo nĩ kũgĩa na ngũĩ kana ngahĩha atĩ tondũ Rigathi wa Gachagua ndarĩ gĩtĩ-inĩ. No nginya twĩcirie ũhoro wa nyũmba ĩno itũ na ciana citũ na ciana ciao na bũrũri ũyũ witũ. Ithuĩ tũthuranaga na nĩ tũkoragwo na uge mũnene mũno ithurano-inĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa tũigana, ũrĩa Ngai atũmbire na ũingĩ witũ. Ngwenda ciana ici cia Gen Z ciothe mũciĩre cioe kĩbandĩ. Nĩ mũgũciĩra cioe kĩ? Na kura nĩ continuous exercise. Harĩa obici ya IBC ya consistency arĩa matoete kura mũthiĩ na mbere na kuoya kura, tondũ kura nĩyo ngo itũ ta nyũmba, na twaheirwo ũingĩ nĩ Ngai o ũguo bũrĩ agĩtũiguĩra tha, na nĩ ũndũ wa tha ciake no kĩo nginya wathiĩ kamĩtĩ no ithuĩ aingĩ katiguo, wathiĩ mocarĩ no ithuĩ kĩ, woka makanitha-inĩ no ithuĩ kĩ. Koguo tũthiĩ na mbere na kwĩyandĩkithia na tũkire. Nĩ ndĩrakena mũno ndaigua nĩ mũraranĩria mũkirĩte. Gũtirĩ andũ makirĩte nĩ kwanĩrĩra mataranĩrĩra, no mĩario no ĩrathiĩ na mbere na kĩ, mũthiĩ na mbere na kwaria kwaranĩria, na ũrĩa wothe mũraria nĩ ndĩraigua, na ũrĩa mũraria nĩ ũrangenia. Tũrohĩgire kana tũcinohĩga, tũrĩ ogĩ kana tũtirĩ ogĩ? Tũrohĩgire mũno na nĩ tũrĩikaraga tũkĩmenyagĩrĩra tũgĩthura arata na ũrĩa tũrĩikaranagia nao, na mũno mũno rĩngĩ yuraga ĩkĩaga gũtirĩ mũndũ tũgetĩkia. Ithuĩ tũrĩtĩkagia Ngai ũrĩa ũrĩ kĩ, nĩ tũrekunyire kĩ, atĩ rĩngĩ yuraga ĩkĩaga tũrĩtĩkagia Ngai ũrĩa ũrĩ kĩ. Aya angĩ tũrĩikaranagia nao ũrĩa maikarĩte.
kono mumunyitirire nigethe rugame mukamunyitirira kei twendane no ni ndirakena tondu andu aya kawaida aya maihire gukanitha uyu othe niega mendanite turonire kiundu kiratumakia ati andu magiona mbeca no mendie nginya nyina wao mundu a senior citizen who came to see me, I will not say her name, she told me, looking at our people, they can even sell their mother if the price is right. And what you the Remoi, Nemuramo Nire, Moadeke Hado, Takapuini Karakairia. No, cannot get acquainted. Over and above, oro kunyaniri nyumba ino itu uturaga gukinya hindi ya twarogera beyathi kuri andu mendagia aria ngikwe muthungu no munyaka witu andu acio akunyaniri hari andu ngiri imwe makoragwo mari eri na koguo ri hindi ciothe no tuhotanaga koguo atongoria aria maronanirie ni mendete nyumba ino itu taya twina haha mumanyitirire na mumatirire na mahoya ithuĩ tũramenirwo nĩ kwaria ndeto ciama no ithuĩ tũkauga twĩkĩte ũrĩa kwagĩrĩire tondũ ndeto ciama nĩcio itũraga na nginya kĩrĩkanĩro gĩtwĩrĩte the truth shall set you free. He maũndũ maingĩ mũno twereire mama mboga kwĩ mũndũ mũgwetaga rĩu kwĩ mũndũ mũgwetaga mũndũ wa boda kwĩ mũndũ mũgwetaga rĩu rĩ niĩ ndĩrakenire mũno nĩ igoti kuuga atĩrĩrĩ thitango ĩmwe ndĩrareheirwo senate nĩ atĩrĩrĩ Rigathi wa Gachagua rĩ nĩ areganĩte na president na akaregana na thirikari tondu arauga andu matigatharĩrio thirikari yugĩte matharĩrio na Rigathi wa Gachagua arauga andu acio matanatharĩrio rĩ mambe maheo compensation ngiuga ĩyo thitango ndĩretĩkĩra ĩyo ndigũkana tondu nĩ ũhoro wa ma kamwendaga ngane ngiuga ithuĩ president William Ruto na niĩ twerire andu gutire hindi magatharĩrio matarĩ haha gũthiĩ twoya thirikari rĩu rĩrĩa thirikari ĩrĩa twaheirwo yaugire andu matharĩrio rĩ ngĩrwo nũgamĩrĩre ũhoro ũcio rĩ ngĩremwo ngiuga nĩ ndaremwo tondũ niĩ ndĩ mũndũ wa kĩhoto na mũndũ wa kwaria ndeto cia ma niĩ ngũthiĩ gũtharĩria andũ acio ndĩmere atĩa na nĩ ndahingũrire kanua ngĩmera tũtikamatharĩria rĩu ndĩraiguire igoti nĩ rĩraugire andũ acio maheo mbeca ciao which means thitango ĩyo nĩ rakĩgũire tondũ ũrĩa ndĩraugaga noguo igoti rĩrekire atĩa thitango ĩngĩ Rigathi wa Gachagua nĩ araingĩrĩra wĩra wa thirikari ya Nairobi kuuga andũ matikaingatwo marigiti tondũ nĩkuo matũraga mĩaka 50 matwarwo Kangundo ngĩkĩũria andũ maikarĩte handũ mĩaka 50 rĩ Kangundo nĩ makũmenya nakũ ĩyo yarĩ thitango ĩngĩ ya kuuga atĩ ti wega kũruta andũ marigiti matabangĩirwo ũrĩa magũthiĩ na mambe marĩrio ona mekwo counseling tondu mundu ngiruta ira mundu handu aikarite miaka 50 umutware handu heru tambite kumwika counseling na wambe warĩrĩrie nake ugituika macio nyingi ni mahitia mangĩ nĩ aingĩrĩire wĩra wa county kuga njohi njoraganie hũranwo nayo na ndawa cia kũrebia ĩyo nyingi yarĩ thitango rĩu warora thitango iria mwana ũyũ wanyu athitangĩirwo rĩ nĩ kũrũgama na andũ na kũrũgama na kĩhoto tũgakiuga atĩrĩrĩ gũtirĩ thĩna andũ nĩ mathiĩ na mbere marute wĩra no kĩhoto kĩa andũ kĩmenyererwo
na kiria werire andu uhingie na andu acio gutire kundu mathiete mari o kundu kuriku koguo no ukamakora na gutire kundu mathiete igua andu makirwo ati ni akiriganiro ngoria kana agikuyu aria njui kana angi maundu maria mugikuyu ekirwo ni muthungu ndari ariganirwo maria ekirwo ni moi miaka 24 ndari akatea no maya makuriganira kweli inywe mukire na ndiraugire piu ngeigua ndungihota gukira ri doine if you cannot contain yourself, express yourself in song and dance. And that's who we are as a people. So I want to say ourselves, we have no bitterness with anybody. What we want is a peaceful country. Na kahida no wao gikinya ndirego kimwira ndiraria na andu aingi muno ndiraria na mabishopu ndiraria na mapasta ndiraria na andu a biashara ndiraria na professionals niturashira na shira ni urathie wega kahida gakinya nitukumwira twashira tuona uu na ithu muturura muona nigetha twibange na njira iria yagiriire nigetha ringi iurage kiaga tutikae gwikora irima riria turi hau ni hega ni mukuhe kahinda thie na mbere na kwaraniria na atongoria tondu cira wa nyumba ino itu ndukwenda kuhanyukio ta muithikiri wa kuiyo kwenda kucirwo kahora nigetha ringi ona makanitha ni ndiraigua mukiuga kwi handu mwehengecire ona inyuĩ muthie na mbere na gucira nigetha muthenya ungi mutige kore handu hariku toni nyiki ndiraci ni andu aingi maracira ni andu aingi muno mareyuria ciuria haha koguo nie njuge ni ndakena muno muthie na mbere na kuhoera bururi uyu muthie na mbere na gutuhoera na bururi uyu witu ni mwega na Ngai ni atwendete na ni ndakena muno ni uria mwaina ni roho uria wi kanitha uyu. We are very 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 grateful. Atongoria mutiuke tuine karwimbo kamwe ithe mutiuga handu wa kwaria tuine tiga wari mwena wakwa ungitwikirira haria screen-ini ri na menjana gwikangira kugite tuine na kone gagwikirwo twarikia kaukai tuine na nyina gacagwo karae ni ukugeithia andu aya twarikia kuina aya tiga wari mwena wako kidoirira tucia ngoro yakwa nicigiahotire Wekaga
kwenda kugeithio ni nyina Gachagua? Kairĩtu gaka tũikarĩte nako mĩaka 30 na kĩndũ. Amwona gatirĩ nginya rũhara handũ. Ndakarutirwo na gũkũ Mũrang'a. Ndarĩ hakuhĩ kũninĩrwo kuona irĩma. Ngwĩciria ndiũĩ kana nĩ DK kana nĩ Kamaru aina gakauga kwa ndari gũtirĩ kĩ. Gũtirĩ irĩma. Kaikarĩte na ni wega mĩaka ĩyo yothe na akanjiarĩra na akanderera ihĩ nene na akanyitĩrĩra hĩndĩ ciothe na nĩ njokagĩria Ngai ngatho tondũ nĩwe mũtirima wakwa na nĩ arutĩte wĩra mũnene mũno wa boy child na tũroria andũ a Kenya mamũ support nĩ ũndũ wa ciana citũ iria iranyuaga njohi njoragani ndĩrahũranaga na njohi ĩyo na icio ciana iria ithũkĩte igakĩria njano akoya agaciĩka rehabilitation atĩ rĩu yo mũnĩ thitango twathitangĩtwo nayo atĩ nĩ tũhĩtĩtie ya kũhonokia ciana citũ na ndarora ndeto icio nĩ tondũ ciana iria nyingĩ mũno ciarĩ affected nĩ cia nyũmba ĩrĩkũ na nĩ tũrakĩmoria njohi ĩyo tũrahũranĩte nayo matikareke ĩcoke onokorwo tũtirĩ wĩra-inĩ. Please tunauliza tu kwa heshima ya kwamba kazi ambaye Rigathi Gachagua alifanya ya kupigana na pombe haramu na madawa za kulevya akisaidiana na mke wake ya kuwasaidia wale watoto wamezidiwa, hata kama hatuko ofisi, itakuwa heshima kwa Wakenya hiyo kazi iendelee. Tusikubali hiyo pombe irudi, tusikubali madawa irudi, kwa sababu hawa ni watoto wa Kenya na ni kesho yetu, na hao vijana ndio tegemeo letu. Hiyo tunaomba tu kwa heshima kwa serikali yetu tukufu ya kwamba hii pombe isikubaliwe kurudi, kwa sababu ni kazi mingi sana tulifanya kwa miaka 2 kupigana na hiyo pombe haramu, na itakuwa ni jambo la aibu ikiwa hiyo pombe itarudi, kwa sababu sisi hatuko pale ofisini. Nimekwenda mgeithie. Asante sana our bishop, leadership na congregation ambaye nimeona mnapenda Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Twerwo toiga mwathani agocwo mundu akauga gitumi. Niĩ ndĩ mũhonoku na ndĩ mũhunjia wa ũhoro ũcio mwega na ndigua thoni kuga mwathani agocwo. Twahunjĩrio na twerwo atĩ kwĩna wa mwena wa motho na mwena wa kĩ, kwĩna ng'ondu na kwĩna kĩ, na maũndũ macio twahunjĩrio nĩmo maũhoro wa ma, atĩ ũhoro wa mwena wa ũrĩo nĩ kũrutĩra andũ wĩra arĩa Ngai eyũmbĩire, na arutĩra andũ wĩra nĩ Ngai weka atĩa. Ũguo ngĩkenda gũikara mwena wa ũrĩo rĩ, ũmenye kũrĩ andũ mate nguo, na twerwo atumia ũhoro wa iratũ 200 thiĩ muoe mũhe arĩa matarĩ. Nona matingĩhũra rũhi. Gũikara na nguo warĩ size 8 ũkĩhika ũgĩkinya size 34 na no ũrahoya Ngai nĩ ũgacoka size 8. Oya nguo cia size 8 ũhe ũrĩa wĩna size 8. Ngai nĩ agũgũtanahĩra ũndũ ũngĩ. Tũiguanĩre tha tondũ ihinda rĩrĩ nĩ iritũ. Nĩ andũ aingĩ mũno matarĩ na irio cia kũrĩa, nĩ andũ aingĩ matarĩ na nguo cia kwĩhumba, nĩ andũ aingĩ matarĩ na mawĩra. Many of our people in this country are struggling, and if we are going to be people who call themselves the people of God, we must learn to give
to one another. The way your heart is made for giving. God gave himself to us. And all he's asking you, kiria kohete ohe mundu uri ongi. Ohoro wa mwana wa kahi. Ucio ndigatiga kwaria. Na ndigatiga kunyitirira. Boys muko. Na niwe boy child kuma kwe maitu. Kuma riria wenda ya maitu wanyu nginya riria ugakua we no kahi gake. Kwa hivyo hata hawa wako hapa ni my boy children. And I'm going to work the way I've been working this far. We have had an rehabilitation of 1,200. Those are the ones that were inpatient. Aria tuoete tukaigeria rehabilitation magatangikirwo psychosocial spiritual. My bishop. Ciana ciokire cinyuite ndawa miaka 18 miaka 23 na maraumire na maragraduate. Ongethie mutandao-ini ni ukuona in Mombasa we were able to get 66 graduated. Na ando moigaga ti possible. Ando moigaga ciana ici tingetiga. No oria marenda riria ngoretwo nao mendaga kwendwo tu. Na kumariria wega na kumonia mena kiene. Ogwo parents, please take care of my children. The boy child is a seed carrier. There is no way you can have a land, you prepare it nicely, and then you don't have the seed to plant. It is the same way. If you are going to have, like my bishop, your girl children, okay, marore wega, umathomithie, then mage muthuri. Rorere no kuhuka rungihuka. A nation cannot progress. The future is planted in the boy child. And we must respect that. And that is the divine order. Male and female created he God. Ogo, we are going to continue to do the programs. I also do for the widows, the orphans, and the people with disabilities. That's the work I do. And I love it. Ne mwito wakwa actually ti wira kuri ni njikaga to ni nyendete gwika uguo. And when I came to office I decided to do something gotire mundu goka andihe uria njikaga. I just give. So learn to give. Na Ngai amweke wega na muige kiugo kiu mwa thomithio muthi ati Ngai enda emogotora mwa Ngai enda nitukwambarario ringi. My bishop in Zechariah 3:1-5 yugaga there is a time when Joshua, somebody came and Joshua was standing before the angel, and when he was standing there, there was an accuser. And this accuser of Joshua had even put filthy clothes on Joshua. But God said, I rebuke you, Satan. And from that time, Joshua's clothes were changed, and he became the priest he was supposed to be. God bless you. God honor you. Wakwa gukiro uguo ndire na uge gukiro uguo ndioe undoge gukiro uguo ndonare wega gukiro uguo mwathani wakwa gukiro uguo ndire na uge gukiro uguo ndioe undoge gukiro
ũguo ona arĩ wega gũkira ũguo. One, nĩ ũndũ wa mahinda ikara ithe. 1 minute, just 1 minute. Madam Senator nĩ akũndindĩkĩte mũno atĩ nĩ ekwenda kũgeithia our Deputy President haha mbere ĩtĩkĩra hũthĩra ndagĩka ĩmwe tu ũrĩa ũkwendaga kũmwĩra na kwĩra mama kindly rush here and do. Na heshima me hau, I really don't know what you wanted. No wega kũmera ndũgacoke thiĩ ũndehere thĩna. Thank you, my Bishop, Your Excellency, my DP, my mom, Mama Dorcas, waheshimiwa, and Priesthood Fellowship Church. Praise God. Amen. I'm blessed. I love you so much. I love your family. And hegoyerega dhirido nagakiade kwa social media ati umekuwa myang na una shine. I'm happy. Meshidi ya maudo ni maradhite, but mauga ni rasoka kijana na tumeka pamoja mmeanza kufanana. So continue. We are praying for you. We know maudo ni maguthi magerere and turakuhoera muno ni ngukwira ona ni ndukoria kiuria Ngai agikombania mahinde maku ndakirite na ni amaragiria na ni ameraga kirio gatweka. So kiu Ngai abangite gatweka. Na it's going to become, and the Bible says ati anyitaga kiambiriria na kirekero gitu kogo ndukamakio ne gatagate no thiko itatu tu rũĩ rwa mara maĩ matige kũrũra ũnyue maĩ matheru. And I love you all. Thank you for supporting him, my friends, my girlfriend, watu wanasemanga ni sister yangu. Yeah. Wajikumuhea na wengine wote, karibuni sana. Mom, I also love what you do. I have a daughter by the name Dorcas, so you are my daughter, and my mother-in-law is Dorcas. So, tukanyitoa tunyitanĩte ũguo. Nĩ ndĩkĩndũ nyendaga ngoro-inĩ yakwa na ndanagwetha twĩke. I also love taking care of the old women, our mamas. Matinyitagĩrwo, andũ nĩ mariganagĩrwo nĩ aciari ao mũno. And it has been my dream to have a home etagwo Mom Dorcas because of my mother-in-law, to take care of the old arĩa mariganagĩra. Rohe mutumia ndoraga ndirĩ ndamona no mũthenya ũmwe. I've taken care for her for 3 years, the mother of my household. She always calls me because nderire Ngai ndakanareke ngaga irio ciake kana dawa. Ajerga, mtoto yangu ulitoka wapi? Hata watoto wenye tumezaliwa nao hawezi nisaidia. She's a lawyer. I've never seen her, but I got her when she was very sick. Umothe ni athia kanitha, umothe ni she does nyarugagira tungatĩri. Gona Ngai anjĩraga wĩra wake tu no kũhoera, ngamwĩra ndirĩ ũndũ ũngĩ ndĩrenda ahoere. So Mom, I'll come, I'll meet you. I know we are going to have that home with you with the name Dorcas, na nĩngacokeria Ngai ngatho. Nidikwaga kwaria cia biacara. I'm the director of Topaz Driving College. Ndona Meja Dong haha. Na ndona mheshimiwa akũrĩa Embakasi gakuya. Na thikũ ici nĩ ndĩrathomithia anake aitũ. They know how to ride the motorbikes, but matirĩ license. And nikio matengeraga makora. That's why they are doing so many accidents. So I want to teach them how to, the rules and regulations of the road. Nigetha magĩe na license matige kũra. So mheshimiwa kũrĩa Kĩbĩbĩrĩ no ũgũka. Ithe tũgũka kũrĩa gwitũ Laikipia. My girlfriend. Embakasi ithe mũtikũhe. Ĩtigwo. Mheshimiwa nĩ mũtikũhe. Thank you, my DP. You're most welcome. Ũnomenyage niĩ na family yakwa na kanitha wa Priesthood. We love you so much. We are praying for you. Ndukainame ngoro na hanini. Kĩgongona no gĩgũkwarĩrĩria na ngũkwĩra ta ũrĩa Ngai erire Ibrahimu atĩ
kigongona amwire ni murata wake. It's my prayer uthi na mbere Ngai atuike murata waku. Nere kuhithuragiria thiri ndurabatara kwirwo ni mundu Ngai ari kuhithuragiria thiri ciake ciothe na ni ukurugama rĩngĩ na ihinda rĩa Ngai rĩakinya kiria bangite utuike no ugutuika and you are still a leader even right now. We cannot change the name our DP ona mangĩukaigana gutire hindi ugacenjia nta bishop ona ngĩtiga gutuika bishop ndagatiga gwĩtwo bishop. So we'll continue calling you that name. You are still our DP and our leader, and no, in priesthood people, you have somewhere in our hearts. We love you so much. We are praying for you. So be strong in the Lord. Adokainaine ona hanini urogame uguo Ngai egwoko-ini gwaku na no gukorwo ti Ngai ari na undu arenda gwika munene gukira uguo. Koguo ndukamake ni magerio maya moka ati ni ati tigogore kuri ni ati no nginya ari kuhonokia. We love you so much. Actually ona ndrona ta wendetwo makiria mahi andu marakumenyire gukira uria kurari kiundu gikira umirire kiratumire tukone gukira uria turakuonete. So be strong in the Lord na ujue mambo itakuwa sawa na tugukira uguo na ithuĩ na kuina na kunywa mai tutikwaria. Ngai akurathime. Thank you very much. Agiaga gwika uguo ni ngecoka ngona moritu koguo Mheshimiwa Gakuya, you can understand the difficulties that I would have met later. Now I had to do that. Juge ni ndacokia ngatho rona ni handu-ini hatongoria yothe. Your Excellency, andu aya othe gutiru tangende gukuhutia na guoko. They love you so much. Yatwaririe nawe ni uguka. It was a short time. I called the church board secretary, our administrator, komera we have you. Next time ni ukajira ta wiki imwe. We ndukona gwa kugera. Na ndakwira o ugithina gukubara ground. Thio hingurite ngari icio. Watu wako na wewe. Oguo oguo ni roigwe nturacira ni ma. No hari amwe mararie na miheho ona angi mana kiria muhuko waku na wagethera mawira. But that is normal. No ni turacira. Wana andu maikaire thi handu ni turaria. Oguo gwikurukia ngari icio no hituke tu andu mone niwe. That's so good. Mama Dorokas mami witu usikubali huyu mzee ajifiche kwa nyumba. Akijificha itakuwa shida. Na nitoka ni ndare njoke mucie. Sukuma yeye nje. You have some apologies from your senior counsel Ndegwa Jiro nekwendete guka no akorwo hendo gutwaraga former vice president Karonzo na guko umoja na wakiri Kibe also said hi. Also kwena andu metagwo Priesthood Church online kuma Germany. I have a message of love from them. From the UK majira uthome Joshua Mwekeda you know majira just right somewhere wainuka at your time uthome Joshua Mwekeda. And they have also shown their love to you. I told these people it will be a moment for us to show love and to show at we are not hypocrites. We want to be identified with you hata kwa sahi. Na mambo moja marage koro kuma intimidation ina threat mejadong tutapitia tu huko iko sawa tu todo nakoro no gukua ni ati urajwe ni ati kodesi ciare kia kwiha maitho makona Ngai na nenie ngamwe onera na titi mundu ungi. So tutafanya ile inafaa. Ajuko ito wa muhe MP witu mucie wacoka kibibiri ungeithiria andu riria andu amakajika uru ne ngakwira ungire tucoke na kugicagi. The girl waruguru the girl na muraririkana the girl ugeithia andu araikipia muno na hindu ingi uri kana andu tarori ngima ne ndona wi mugoci fiu tugoce guku nginya hwaini. So we are happy and so happy. Mtu wa Kajiado Mrs. Roitorian ufikishe salamu zangu kwa hawa watu kabisa na ninakuja Kimana nitakuja tushughulikie hiyo. His Excellency ametobia kashaba kidogo tu nilime nyanya. I'm happy for you all. I appreciate. Senator Wito tushamanite hede mwe members club tu mheshimiwa Sabina Theka na kwa relate kiasi tumeta madhiko, but I have been watching you on even how you are fighting for the DP during the hearing, and we are happy. You guys called, only the referee dismissed the game, but we are okay. Finally, brethren, gwenda gwita atugatire itu othe haha Garuya Junior ena igongona kimorori ni ara muthaitha nginya na atongoria itu mungitikira kwa pia is a big rally aga celebrate miaka 20 thiini wa wini. He is inviting all of you, so I want the clergy to come here nigetha tuhote guthie kwa Garuya. Murugame haha na nigwenda atongoria itu nao marugame tumoke haha mahoya ni mateithagia
na murugame wega like soldiers. You don't walk like raia. Nyinyi ni askari. Tembeeni kama kiaskari kabisa kabisa. Togori tu mukio haha tu. Mukuhiriria haha. Pastor Charles na Bishop Muthe. Dada Pastor Charles uhoere andu aya nawe mzee. Bless them with the holy water. Andu aya mathie na thayo. I kindly request the church turugame twarie kirathimo. Twagutia Ngai ni tondu wa wihokeku waku na hinya waku. Gutire Ngai ungi tawe na gutikagia. We niwe ndumba itu ya ihiga. Mwegitio witu niwe na kirigiriro gitu niwe. Tucoketie ngatho muthenya wa umuthi. Na tondu wa guturehera atongoria aitu a bururi. Turatioya kukiugaga hindi ria andu aria thingu mari wathani-ini. Ati muthamaki ona aria maratungatwo ni makenaga. Tukire na ngatho muthenya wa umuthi. Turatioya kukiugaga nake Saitani ni gucanga agiethana nigetha atafune. Twamarigiceria na thakame ya Jesu Kristo. Twamahoera kirathimo giaku kiria gitaumagwo ni kieha. Ungikona uruoka na mahitha ona family cia mwathani twamahoera kirathimo giaku toro marigiceirie no turi mahithite thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Tukumahoera mwathani kuma riu guthie na mbere rotoro mekite maundu mega uromahe kirathimo giaku uromahe thayo ria utakimenyeka uria uhana thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twacokia ngatho na twagukenera ionekirie mena cio na iroto ciao. They will never be wasted but they will manifest ne tondu watha na hinya waku. Twagicokia ngatho magithie na mbere gututungatira mahe uge waku mahe hinya waku mahe kiria wiririirie thiini wa ritwa ria Ngai the Murio ona Roho Mutheru. Mwathani ni twakuhoya ungienda rathima ndungata ici cuthiriria wira manaruta ndukanae gutuika wa mana no gatuika nginya njiarwa nicikariagira. We niwe werire Isaka ekwa Afilisti ati ni tondu wa thoguo ni ngukurathima. Rathima aya hamwe na njiarwa ciao. Thengiu ni tondu Ngai witu matuite atongoria na gutire mundu ungicenjia. Twakuhoya ringi ungienda ri magitire. Ungienda ri matheremie. Ungienda ri maturie muoyo. Umagitire kuma kwi uru othe uria mangitungio njira-ini ciao na maundu-ini mao mothe. Twakuhoya umagitire no mahe ugima wa mwiri ona wa meciria. Maundu maria mothe mangimatindika ri we ukamahotanira. Na tondu Ngai witu ni ucokagia mundu thutha hanini akambia nditi ira mekwambia reke gatuma macangarare. Nakio kiria marehutagia na moko mao ni kiritheremaga. Mbura yaku ri imauragire utumage matheremage na nginyagia ciondo ciao itikaranyihanyiherwo. Mbegu icio igaciara maita igana kwa igana ni tondu nitwakuhoya uguo ritwa ria Ngai Ithe na Murio na Roho Mutheru. Uguo niguo twahoya. Amen. Amen. Riu mwathani urathime andu aya ni undu wa wendi waku kwa Murio na kwa Roho Mutheru. Utwarane nao no mamenyerere njira-ini ciao konda-ini waku Ngai na kwa Murio na kwa Roho Mutheru. Uturie miri yao ona mitwe yao na meciria mao mari magima konda-ini waku Ngai na kwa Murio na kwa Roho Mutheru. Utume tukonana ringi miri-ini no na mucini nigetha tukugoca hamwe nao konda-ini waku Ngai na kwa Murio na kwa Roho Mutheru. Twarathima uria wothe megwika thutha uyu mauma haha konda-ini waku Ngai na kwa Murio na kwa Roho Mutheru. Mwathani aroikara na inyui nake ngoro-ini yaku. Itikira unyite mundu mwe guoko umwire wega wa Mwathani witu Jesu Kristo na ndani wa Ngai na agwatani ya Roho Mutheru iroge na ithuru hingo ciothe tene na tene. Amen. Ocokeri wo murore tondu guku ni priesthood where everybody is a priest and Jesus the high priest. Umwire tither wega na utugi ni uri romanagirira nawe matuko mothe ma muoyo waku nawe nyumba-ini ya Jehova matuko matari muthia uga amen. Amen. Ngai amurathime riu gutire guikara thi tugwitikiria murena witu abeume tuthite uguo na mami witu Dorcas. Ngai akurathime na kuja tena. Kwanza uke mucii turianire. Mama nataka utoke pamoja na mama hapo.
ndio tutoka hivyo na viongozi wa kanisa Steve, tuende hivyo mpaka tufike kumzindikisha. One,